Yes, it's live now. It is live now. Yeah. Great. Yes. So Balaji, can you go and check? Balaji, can we unmute now? It's okay. No, you can't unmute right now. No. Yes, it is. Yes, it is. It is. Can you hear me? Can you hear us there? So what you do is you mute yourself from Zoom, go and check there, maybe from your phone, and see like if you can hear me or Anand or anyone else there. Okay, doing that. Yeah. Just a minute. Yeah. So I can hear you all. Can you see the screen? Yeah, just a minute. Actually, it is coming late, so It is coming there late. will be Yeah, some time lag. there will be like it's a few time lap of like some seconds. yeah. So I'm seeing the. Just a minute. It's not it hasn't come up yet. Can you see the screen? Yeah, Mr. Rajendra is saying that he can see it now. Okay. Actually, it is coming late. So It is coming late. yeah, he's seeing on the Zoom, right? He's seeing on Zoom. Yeah. Kishori, Now okay. I can see. Now I can see. Okay, perfect. It's live on YouTube now. I think close to how many people? 67, 68 people have. Okay, 165 people have joined from YouTube. Okay, great. So there is nothing to control at the YouTube level, right? There is nothing to if there are control. some- Yeah, it's just that Balaji can time and again go there to check the views and check what is the comment, right? Yeah, so Balaji and Kishori will be there. I will be handling the presentation part. Now, what Okay. is this co-host thing? Is it, can we resolve it now, or is there anything else we I can do am with that? checking that. I am just checking that. Well, I'm just worried in case of, any power Okay. failure. No, not in power. If it's a power failure, automatically Jacinda and Yusuf are the co-hosts. So if anything happens at your end, they will become the co-host. Even Swati Mahapatra as well. You don't worry for that. Welcome, Dr. Salunke. Yes, thank you, sir. Thank you for. So it is My only concern is Anandji. In the attendees, do you have any speakers? Just check the attendees. Yeah. No, I have sent all the speakers this thing, invitation as a panelist. Okay, great then. Okay. Invitation as a panel. All the speakers. Okay, fine then. Yes. Can you unmute now, Raghav? Is okay? Yes. Tell me. Can we unmute now? Yes, you have to say something, Mr. Rajendra. No. I mean, I have to try the screen share, my screen share. Okay, can you try once? Yeah, okay. Can it possible? Yeah, one moment, please. Yeah, we can see your screen. Perfect. All right. So I can then. Okay. Great. Good morning, Dr. Salunke. Good morning, sir. Swati here. Yeah. Good morning, madam. Good morning. How are you? All well? All well, madam. Okay. Just to coordinate this a little better, I suppose that one of them has all the presentations, either Balaji or Kishori, or presenters have their own presentations. Anandji? Presenters have their own presentations. Okay. Just to be very sure, because it's a massive following on YouTube that we're going to have, it's advisable that all the presenters either share their presentation with Balaji, because if there's any I'll internet failure in your end, maybe Balaji can backstop. I'm sharing. Okay, great. Yeah, Balaji already has my presentations. Okay. You can send your updated one, Dr. Raute. Updated only. Now, the one which I have, it is the same. Yeah.
please mute yourself on YouTube. Yeah, just pause the stream. It'll keep on going. It's just that if any YouTube stream is on, it'll echo during the presentations. Just switch it off for now. Tanaji. Just to answer Yusuf's question, Yusuf, it's already live on YouTube. People are seeing it. 300 people have joined it from YouTube. Thanks, Raghav. Hi, good morning. Good morning.
Raghav, you are the host still. Yes, but before I drop So off, can you pull in Kranti, Kranti from the attendees list okay. into the panelist? Okay. Yeah, she's here. Anyone else? Anyone else to be promoted as a panelist? Not as of now. Okay. Yeah. Done. Tanaji, she is in the panelist. Okay. और ये deconstitution sir और कमलकांत sir? They already can join using their email ID. ठीक है. Okay. Thank you. You ask them to join. I think they can get in. Yeah. Sir, please just watch. Honorable Minister also join for very soon. Dr. Uday Samant. Yes, we have given Salunke sir direct access, so he can directly enter as a panelist. No problem. Anand sir, Rajeshri ma'am had sent a message to you, sir. Okay. You want her to be the panelist? Sir, please just watch. Rajeshwari is asking, is she audible? No, she's not audible. Attendees are not audible. Only panelists can be audible. Rajeshwari should be in the this thing. No? Can you check in the attendees? Yeah, she is there in the attendees. You want me to put her in the panelist? Yeah. Oh, yes. Yeah, she can speak now. Hi, Rajeshwari ji. You can unmute yourself and test your mic. You can speak now. Yeah, now you're Okay. able to hear me? Yes, Fine, absolutely. thank you. Okay. Good morning, Rajeshwari Madam. Good morning, Dr. Salunke. How are you? Dr. I'm fine, madam. Avte, good morning. I hear a lot about you. I'm seeing you on screen now. We have already 134. Not bad at all by any standard. And YouTube more than 300, Rajeshri. Yeah, I heard Raghav say so. Good morning, Rajeshwari. Good morning, Swati, once again. We meet. We were together only yesterday with the consuls general Yeah. and then today with NSS. I know. Good morning. Good morning. Thank you, Raghav, for all the backend support from Delhi. No worries at all. No worries. Kranti Madam, please unmute yourself and check your mic. Yes, sir. I hope I am audible. Good morning, Yeah. everyone. Yes, good morning. Good morning. Very soon the minister will be joined. Very soon. Okay, sir. Yeah. I hope I am audible clearly. Yes, madam. Clearly. Yes. Okay, sir. Thank you.
Hello, Raghu ma'am. Hello. Hello. Yes, yes. Hello. Minister is waiting for participation. Any problem there? Okay, just give me a second. What is his good name? Uday Samant, Honorable Minister. Uday Samant. Okay, he's here now. Yes. Yeah. Yes, madam. Sir will be joined. Honorable sir, please unmute yourself, sir. Kranti madam, start the program. Yes, sir. Yeah. Honorable Minister will be joined. Start with in Marathi first. Okay. Yeah. Kranti madam, start. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. सुस्वागतम. मी क्रांती उके, विभागीय समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, मुंबई विद्यापीठ. आपले सगळ्यांचे आजच्या ह्या कार्यशाळेत सहर्ष स्वागत करते. A very good morning to all of you. I extend a very warm welcome to the esteemed dignitaries, NSS directors, district coordinators, program officers, and all my dear NSS volunteers to the state level online orientation program on the importance of hand washing and hygiene, jointly organized by National Service Scheme, Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra, UNICEF, and Rotary Club of Bombay, along with Western India Football Association and Center for Youth Development and Activities. Friends, we observe 15th October as the Global Hand Washing Day, and as every year, the day serves as a platform to raise global awareness on the importance of hand washing. The COVID-19 pandemic provides a stark reminder that hand washing is one of the simplest ways to prevent the spread of any virus and ensure better health outcomes overall. This year's Global Hand Washing Day theme is Hand Hygiene for All, calling for all of society to achieve universal hand hygiene now and for the future. The 2020 Global Hand Washing Day theme aligns with the new Hand Hygiene for All initiative led by the WHO and UNICEF. The current COVID-19 pandemic has highlighted the critical role hand hygiene plays in disease transmission. The theme reminds us of the need to take immediate action on hand hygiene across all public and private settings to respond and control the COVID-19 pandemic. Hand hygiene must become everybody's business. It also reminds us of the need to build on the current momentum to make hand hygiene a mainstay in public health interventions beyond the pandemic and create a culture of hand hygiene. Today, we have the esteemed presence of a galaxy of stalwarts amongst us. The first to mention is Honorable Shri Uday Samant, Minister, Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra, as the chief guest and keynote speaker for today's program. I heartily welcome you, sir. Thank you so much for gracing this occasion and sparing your precious time for us. We also have Honorable Dr. Kamal Kumar Kar, Head Directorate of NSS New Delhi, Ms. Rajeshwari Chandrasekhar, Chief Field Officer UNICEF Maharashtra, Shri D. Karthikeyan, Regional Director NSS Government of India, Dr. Atul Salunke, State Liaison Officer Maharashtra, Ms. Swati Mohapatra, Communications Specialist UNICEF, Dr. Rajendra Aute, Public Health Expert Pune, Mr. Apurva Gangar and Shri Rajendra Ruiya, Rotary and Rotaract Club, and Ms. Wendy DeCosta, WIFA Mumbai. I once again heartily welcome all our esteemed guests and thank them for their gracious presence.
I would like to mention here today that UNICEF and NSS Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra are constantly working towards developing leadership qualities among about 4 lakh NSS volunteers. During the pandemic, a lot of online training sessions and workshops were organized from time to time for NSS directors, coordinators, program officers, and volunteers about corona preventive measures, importance of hand washing, using masks, social distancing, and treating corona positive patients with compassion. All these sessions have helped the volunteers in taking up many awareness activities. A few remarkable and notable activities undertaken by the NSS volunteers includes preparing and distributing 45 lakh masks, downloading Arogya Setu app, preparing and distributing 18,000 liters of sanitizer, distributing food packets to about 6,000 families daily for consecutive 40 days during lockdown, helping the most vulnerable sections of the society through helpline, tree plantation, and geotagging of the saplings for environment protection, and under the recent My Family, My Responsibility mission, going door to door and checking the residents of each and every household using oximeter and guiding them accordingly. To mark the occasion of the Global Hand Washing Day, we have now come up with today's workshop. To begin with, I would first like to invite Dr. Atul Salunke, State Liaison Officer, Maharashtra, to deliver his welcome address. Over to you, sir. थँक्यू क्रांती मॅडम. गुड मॉर्निंग वन इन ऑल. मी आदरणीय मंत्री महोदय श्री उदयजी सामंत सर यांचं ह्या आजच्या वेबिनारमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. त्याचबरोबर युनिसेफच्या राजेश्वरी मॅडम, स्वाती मोहोपात्रा, राजेंद्र रुईया सर आणि इतर सगळं सन्माननीय या सगळ्यांचंच मी स्वागत करतो. आपण खरं तर हा आठवडाच नाहीये, तर याच्या आधी पण 15 सप्टेंबर पासून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी यावर आपण मोठ्या प्रमाणावर काम करतो आहोत आणि सर्वेक्षणामध्ये आपले व्हॉलंटियर्स त्याच्यामध्ये सहभागी होत आहेत. त्याचाच एक पार्ट म्हणून 15 ऑक्टोबर हा आपला हात स्वच्छ धुणे म्हणजेच हँड हायझिंग या कन्सेप्टवर आधारित आहे. तर यासाठी मुलांना मोटिवेट करणं हा आपला उद्देश होता आणि तो मोटिवेट करणं म्हणजे आपली जी त्रिसूत्री आता आपण माझं कुटुंब आणि माझी जबाबदारी यावर आपण भाग घेतोय, त्याच्यामध्ये काही मुलांना त्यातला एक कन्सेप्ट म्हणून आपण ह्या पार्टला विशेष महत्व देतोय. आणि योगायोग असा आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी जो कालखंड निवडलाय त्याच कालखंडामध्ये आपल्या त्रिसूत्रीमधला मध्य पॉइंट जो आहे हात स्वच्छ धुणे, तो त्यामध्ये 15 ऑक्टोबर येतोय म्हणून आपण हा पंधरवाडा सेलिब्रेट करण्याचं वेगळ्या अर्थाने ठरवलेलं आहे. यासाठी आपल्याला रोटरॅक्ट क्लब जे आहे त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्याचं ठरवून कॉम्पिटिशन घ्यायची मुलांमध्ये आणि त्यांना मोटिवेशन करावं हा उद्देश आपण आज घेतोय. त्याचबरोबर प्रशिक्षणाचा भागही आपण करतोय की हात धुण्यामुळे आपली रोगराई किंवा इतर प्रकारचे आजार आहेत त्याच्यावरही आपण नियंत्रण करू शकतो. मला नक्की माहिती आहे क्रांती मॅडमने आता सांगितलेला सगळा आपला इतिहास आपण NSS मध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम करतोय. पण त्याही पेक्षा अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जी सूचना केली त्याचं आपण तंतोतंत पालन करून सगळ्या विद्यापीठांना आपण तशा सूचना करून त्यांच्या वेबसाईटवर आपण सगळी जेवढी मुलं आपली NSS मध्येच नाही तर महाविद्यालयांमध्ये त्या सगळ्या मुलांचं आपण रेकॉर्ड करायला त्यांना सांगितलं. त्यांचं आपण टेम्परेचर मोजणं असेल, त्या लोकांमधलं ऑक्सिजनचं लेव्हल मोजणी असेल किंवा त्याचबरोबर आपण त्या कुटुंबामध्ये कोणी सिनियर सिटीजन्स आहेत का, त्यांना कोणत्या प्रकारची मदत हवी आहे, एखाद्याला कोरोना झाला असेल तर त्या कोरोना झाल्यानंतर त्या मुलांनी आपल्या प्लाझ्मा डोनेशनसाठी पुढे यावं अशा पद्धतीची आपण कल्पना मांडली. आपले माजी विद्यार्थी सुद्धा ह्यामध्ये भाग घेत आहेत. त्यांनी रक्तदानाची एक डिरेक्टरी तयार करून जिथे जिथे रक्ताची गरज आहे ती देण्यासाठी पुढे आलेले आहेत आणि त्याचबरोबर प्लाझ्मा डोनरची संख्या वाढते. मुंबईमध्ये सुद्धा आपण 2 लोकांना कालच प्लाझ्मा डोनेशन केलेलं आहे. आपल्या प्रोग्राम ऑफिसरने स्वतः जाऊन ते केलेलं आहे. तर त्यामुळे आदरणीय मंत्री महोदय आज आपल्या बरोबर आहेत. त्यांना आपल्याला ह्याच बद्दल आपल्याला तेही मार्गदर्शन करतील आणि आपण उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग सातत्याने याच्यावर काम करतोय. सुरुवातीला आपण बेसिक कोविड सांगितलं, त्याच्यानंतर स्टिग्मा सांगितलं, स्टिग्मा सांगितल्यानंतर आपण माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटीवर आलो आणि आता आपण त्यातला एक महत्वाचा पार्ट हात स्वच्छ धुणे ह्या कन्सेप्टवर आलोय आणि त्यामुळे आजचा दिवस आपल्या दृष्टिकोनात अत्यंत महत्वाचा आहे.
म्हणून मी आपल्या सगळ्यांचंच उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो. कमलकर सर आपल्याला मध्ये जॉईंट होणार आहेत. कार्तिकेयन सर आपल्याकडे जे आहेत ते आदरणीय कार्तिकेयन सर आपल्या बरोबर आहेत आज, आणि ते सुद्धा आपल्याला दिल्लीच्या ज्या काही आपल्या गोष्टी दिल्लीतनं आपल्याला ऍडवाइस केल्या जातात, जसं आपल्याला फिट इंडियाचं ऍडवाइस त्यांनी केलेलं होतं, त्या फिट इंडिया मुवमेंटमध्ये सुद्धा आपण खूप मोठ्या प्रमाणात काम केलेलं आहे. तर त्या दृष्टिकोनातनं आपलं काम शासनाच्या स्तरावरून, त्याचबरोबर महाविद्यालयाच्या स्तरावर आणि विद्यापीठ स्तरावर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. म्हणून आदरणीय मंत्री महोदय, आपण आमचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि आपण आज इथे आमच्याबरोबर सहभागी झालात. यामध्ये युनिसेफचं खूप मोठा रोल आपल्याबरोबर आहे आणि युनिसेफच्या चीफ जे आहेत राजेश्वरी आज आपल्या सोबत आहेत. स्वाती मोहपात्र नेहमीच आपल्याला मार्गदर्शन आणि गाईड करत असतात. आज दिल्लीचे युनिसेफ सुद्धा आपल्याबरोबर जॉईन झाले आणि ते होस्ट आहेत खऱ्या अर्थाने, आणि ते आपल्याला या पद्धतीची आपली जी कार्यवाही चालू आहे त्याचंही ते अप्रिसिएशन करतात. पुन्हा एकदा मी आदरणीय मंत्री महोदयांचं स्वागत करतो आणि मी इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्रांती मॅडम, कंटिन्यू. हँड ओव्हर टू यू. Yeah, thank you so much, sir. Now I would like to invite Honorable Uday Samant sir, Minister Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra, to deliver his keynote address. And I would also like to take this opportunity to congratulate and thank our Honorable Minister for taking tremendous efforts and execute the exams, the final year exams very successfully. So thank you so much, sir, for accepting our invitation. And I would now like to request you to kindly take over and deliver your keynote address. ऑनरेबल सर, आपण अनम्यूट आहात. हॅलो 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 क्रांती मॅडम, सरांना रिक्वेस्ट करा. Yes, sir. अनम्यूट आहेत सर. Okay, okay, okay. I think okay. I would like to invite Honorable Uday Samant sir, Minister Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra, to deliver his keynote address. Uday Samant sir. ऑनरेबल सर, आपण अनम्यूट आहात सर. हॅलो. He's unmuted now. Yes, madam. Rajeshwari madam, sir is unmuted now. And please go ahead, sir. Yes, yes. अनम्यूट रहेगा. Sir, good morning, sir. Good morning. तुम्हीच दिसते. हा कॅमेरा बंद आहे. चालू झालं तेच समस्या. म्यूट करायची.
Raghu madam, sir again left. Please join him. Hello. Yes, sir. Yes. Yeah, I think he left the meeting. Yeah. Raghu madam, please check Srikant Erude. Srikant Erude. Sir rejoined here. Raghu madam. Yeah, I can't find Shrikant's name in the attendee. Yeah. Is he there? Srikant Edekar. Where is it? Just a second. Maybe Dr. Salunka, you have to make Shrikant a panelist for the Honorable Minister to speak. Yeah, yeah. He might be an attendee right now, Shrikant. Srikant. Raghu, there is this name PRO SHRIKANT. Okay, done. Pull him in the panelist list. Yeah, done. Forward done. into panelist. Done. Yeah. Yes, sir. हा सर अनम्यूट करायला सांगा सर. हा अनम्यूट करायला सांगा. हो झालं जॉईंट, फक्त अनम्यूट करायला सांगा. Kranti madam, once again you invite to sir. Yes, sir. Yes. So I
I just apologize for the technical error that caused. I would now like to invite our Honorable Minister, Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra, Mr. Uday Samant, to deliver his keynote address. Over to you, sir. सर धन्यवाद सर. मी आहे लाईनवर आहे. हो सर, आवाज येतोय सर. ओके. ओके सर, आपण सुरू करा सर. जागतिक हात धुवा दिवस आज 15 ऑक्टोबरला आपण सगळे मिळून साजरा करतोय. मला असं वाटतं की युनिसेफ आणि राष्ट्रीय सेवा योजना आणि माझा विभाग या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आजचा हा कार्यक्रम एक सामाजिक उपक्रम म्हणून जो आयोजित केलाय त्याबद्दल या खात्याचा प्रमुख म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आपलं मनापासून कौतुक देखील करतो. कोविडच्या या महामारीमध्ये आजच्या दिवसाला अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. कारण 6 महिन्यापूर्वी आपल्याकडे कोविडचं वातावरण सुरू झालं, कोविडची रोगराई पसरायला सुरुवात झाली आणि आज देखील आपल्याला माहित असेल की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेबांच्या संकल्पनेतनं माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा एक उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. आणि हा उपक्रम सुरू असताना अनेक तज्ञांनी, अनेक जागतिक स्तरावरच्या डॉक्टर्सनी एकच संदेश आपल्याला दिलेला आहे आणि तो म्हणजे जोपर्यंत या महामारीवरचं औषध आपल्याला सापडत नाही तोपर्यंत 3च गोष्टी आपण करायच्या आहेत असं सगळ्या तज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यातली पहिली गोष्ट मास्क वापरणं. त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी जवळजवळ 45 लाख मास्क हे बनवून वितरित केलेले आहे. हे देखील एक कौतुकास्पद आहे. तो मास्क वापरणं, सोशल डिस्टन्सिंग, फिजिकल डिस्टन्सिंग ठेवणं आणि तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे हात धुणं. म्हणून मगाशी म्हटलं की आजच्या दिवसाला या वर्षी देखील अनन्यसाधारण असं महत्व आहे. आणि म्हणून हा जो उपक्रम आपण राबवतोय, जनजागृती करतोय, ही कोविडला थांबवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. आणि म्हणूनच मला माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत की एक अतिशय चांगला उपक्रम आपण राबवायचा निश्चय केला आणि या दिवशी निश्चय केला. मी या दिवसाची ज्यावेळी माहिती घेतली की हा दिवस राष्ट्रीय हात धुवा दिवस अशा पद्धतीनं का साजरा केला जातो, तर मला असं वाटतं की त्यावेळच्या तज्ञांना, त्यावेळच्या ज्यांनी हा दिवस जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न केले त्यांना कदाचित असं जाणवलं असेल की आपल्या शारीरिक जी काही रोगप्रतिकारक शक्ती असते त्याला जर वाढवायची असेल आणि कुठचेही बॅक्टेरियाज आपल्या शरीरामध्ये जायचे नसतील तर हात धुणं हे अतिशय महत्वाचं असल्यामुळेच कदाचित या दिवसाची स्थापना या सगळ्या मंडळींनी जागतिक स्तरावर केली असेल. पण मला आपल्या सगळ्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना एक विनंती करायची आहे की हा कार्यक्रम आजच्या पुरता मर्यादित न राहता याचं नक्की महत्व काय, नक्की हा दिवस का साजरा केला जातोय आणि हा दिवस साजरा करत असताना जागतिक हात धुवा दिवस हा या दिवसापुरता मर्यादित न राहता 365 दिवस आपण हातांची स्वच्छता ठेवली पाहिजे, हात आपण धुतले पाहिजेत आणि हात धुतल्यानंतर आपल्याला जे शारीरिक बेनिफिट्स आहेत, म्हणजे जे आपण रोगराई आपल्या शरीरामध्ये जाण्यापासून थांबवू शकतो, ती कशा पद्धतीनं थांबवू शकतो याचं मार्गदर्शन नुसतं आजच्या कार्यक्रमापुरतं न होता कायमस्वरूपी व्हावं अशी देखील माझी आपल्याला सूचना आहे. आणि आज मी या खात्याचा विभागाचा प्रमुख म्हणून आपल्याला एक शब्द देतो, आपल्याला एक वचन देतो की 15 ऑक्टोबर हा दिवस ज्या कारणासाठी प्रसिद्ध आहे तो त्या दिवसापुरता मर्यादित न राहता याचं महत्व हे प्रत्येक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला समजलं पाहिजे, प्रत्येक महाविद्यालयापर्यंत हे पोचलं पाहिजे. म्हणून आपल्या विभागामार्फत हा जागतिक हात धुवा दिवस हा दरवर्षी प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये, प्रत्येक इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये, प्रत्येक पॉलिटेक्निक मध्ये साजरा केला पाहिजे.
या संदर्भातले माझे डिपार्टमेंटचे आदेश हे नक्की काही दिवसातच प्रत्येक युनिव्हर्सिटीकडे पोहोचतील. आणि मला असं वाटतं की अशा पद्धतीनं जर आपण काम सुरू केलं तरच हा दिवस लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो, याची संकल्पना लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. आणि म्हणून आपण आज या उपक्रमाचं जी सुरुवात केली किंवा त्या उपक्रमाला जे मला बोलवलंय त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. ज्या ज्यावेळी माझं आपल्याला सहकार्य लागेल त्यावेळी सकारात्मक सहकार्य आपल्या सगळ्या मंडळींना मिळेल हा देखील शब्द देतो. पुन्हा सगळ्यांचं कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. हा कार्यक्रम राबवला म्हणून धन्यवाद देतो आणि माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नेताजीला फोन करून सांग. मार्गदर्शनाबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. Thank you so much for your insightful and enlightening keynote address. And we would definitely take efforts to follow your instructions and continue with this project for all 365 days over all the higher educational institutes. Thank you so much once again. Thank you, madam. Thank you. Moving ahead, I would now like to invite Dr. Kamal Kumar Kar, Head Directorate of NSS. Madam, yes, sir. Madam, Kamal Kumar late joined with us, but you called to Karthikeyan in the place of Kamalkar. Okay, sir. Okay. Yes. Okay. Dr. Kamal Kumar Kar will join us soon. But before that, I would like to request Dr. D. Karthikeyan, Regional Director, NSS, Government of India, to kindly address the gathering on this occasion. Thank you, madam. Thank you, Dr. Atul Solanki ji. Respected Honorable Uday Samant ji, Minister for Higher Education, Higher and Technical Education Department, Maharashtra, and my colleague Dr. Kamal Kumar ji, Head Directorate of NSS, here to join. Dr. Rajeshwari Madam, Chief of UNICEF Maharashtra, Madam Swati Mahabhadra ji, Mr. Tanaj Patel, and Madam Kranti Uke, and all other officers from UNICEF, and my dear NSS program coordinators of different universities and program officers. It's a happy moment to speak to you that UNICEF Maharashtra is having collaborative activities since from starting of this pandemic, with especially with NSS in the state of Maharashtra. I really proud to say that they have created measurable changes in that field. Like Madam in the beginning, she used to convey the message that COVID-19 awareness and that preparation of distribution of masks, sanitizer, and each and everything, that activities, and especially the training of the field functionaries, starting from the beginning, regarding the awareness on downloading RFS app and this COVID-19, how it spreads, and each and everything they have collaborated with us, and they have trained most of the field functionaries and the NSS colleagues, and they trained others. It creates a lot of awareness in the state of Maharashtra. On behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, I take this opportunity to convey our sincere thanks to UNICEF Maharashtra and Dr. Atul Solanki and Higher Education Department also for collaborating all with them to create such an awareness. Now, as all the field functionaries are aware that 3 factors are main to contain the spread of this COVID-19 virus. That's social distance, wearing mask, and using sanitizer or hand wash. Hand wash is very important
better than using sanitizer. If hand washing facility is not available, in that case only we can go for sanitizer. Hand washing is very, very important. And for a couple of years, we have started that creation of awareness on spreading awareness on hand washing, not only for this corona, this pandemic, earlier that also, since many diseases spread through the contaminated hands. So especially for school children, from that age we have to create the habit of hand washing before and after food, and several times before using, after using the toilet. And this is the very good habit that we have to still create more awareness. And I hope that NSS will definitely take this to all the public. Since under this, my family, my responsibility, it's a good initiative started by this government of Maharashtra. I have seen here in Pune also, all the houses is covered by the medical officers with the assistance of NSS volunteers. And the role of NSS is very important. They are extending all their cooperation to visit house to house and to collect the health status, like using the pulse oximeter and this thermal scanner, like that. It's a very good scheme that very good initiative started by this government of Maharashtra. My family, my responsibility. Under this hand washing, now we have to take, especially on reference to this global hand washing day. This is a very good time for us for NSS field function. I request all the program coordinators and to sensitize their program officers so that they can carry this message to at field level, all the NSS volunteers. And we have to spread this message and create awareness in the society in a greater way. I thank all the officials for organizing such a wonderful webinar, especially UNICEF and Department of Higher and Technical Education. Thank you very much. And Dr. Kamal Kumar ji will join after some time. By the time we can carry the program. Over to Madam. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your address. I think we can now continue with our workshop. And to do so, I would like to invite Mrs. Rajeshwari Chandrasekhar, Chief Field Officer, UNICEF Maharashtra, to give her presentation on Global Hand Washing Day and Week. Thank you, Kranti. Honorable Minister, Higher and Technical Education, Government of Maharashtra, Mr. Uday Samanji, Mr. Kamal Kumarkar, the Assistant Director of NSS, who's going to join us shortly, Mr. Karthikeyan, the Regional Head of NSS, Dr. Abdul Salunke, the State Coordinator of NSS of the Government of Maharashtra, Dr. Pradeep Avate, Public Health Expert, Mr. Ruya from Rotary and representatives from Rotaract, Wendy from the WIFA, colleagues and friends in this important journey. This year, the theme, as Kranti said in the beginning, was hand hygiene for all, making hand washing everyone's business. The aim of this is actually to raise awareness and mobilize a wide range of partners to create a culture in which keeping our hands clean is a social norm and becomes everybody's habit. Hygiene behaviors prevent diseases and promote good health, and they also have very long-term economic implications. Washing hands with soap at very critical moments, like Mr. Karthikeyan said, when pathogen transmission is most likely to happen, is estimated to reduce the number of people who get sick with diarrhea by 23 to 40%, is expected to reduce diarrheal diseases in people with weakened immune systems by 58%, is expected to reduce respiratory illnesses like colds in the general population by 16 to 21%, and is expected to reduce absenteeism
due to gastrointestinal illnesses in school children by 29 to 57%. So the economic gains from the decreased incidence of diarrhea and of acute respiratory infections which result from hand washing with soap are indeed significant because the quality of human life has improved considerably. It is estimated that the annual net cost to India from not washing hands with soap after fecal contact is costing the country 165,600 crore Indian rupees. That's quite a huge sum. Hand washing with soap in India has, in many scenarios, unfortunately not been practiced widely. The NFHS, the last one that was done in 2015-16, found that less than 50% of rural households with a hand washing space were actually equipped with water and soap. The national sample survey of the 76th round, done in 2018 to 19, revealed that a little over one third of the household members reported washing hands before eating, while nearly three-fifths of the population clean their hands with soap after defecation. This year, the COVID-19 has underscored the critical protective role of hand washing with soap that it can play in slowing down and in preventing the spread of coronavirus by 36%, according to a very recent study. If we were to build on this evidence, then there is an absolute need for a massive and sustained infrastructural, communication, and capacity building focus on hand washing with soap. The Ministry of Jal Shakti is leading the Swachh Bharat Mission Phase 2 program that is focused now on individual, household, and public cleanliness, and as such should lead this drive for hand washing with soap for everybody. Therefore, today is a call to action to which all relevant line departments, development partners need to join this movement to align with the Jal Jeevan mission and the SPM 2.0 for COVID sensitive interventions. And I hope that this message, starting with the Global Hand Washing Week that started since yesterday, but the Global Hand Washing Day is actually tomorrow, will culminate in a whole series of awareness building activities that comes not only through the departments and the development partners, but goes out to the volunteers via the support of the NSS in this state. Thank you so much. Over to you, Kranti. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much. You rightly mentioned that when we focus on hand washing, the accessibility to hand washing with water and soap is very, very important. And thank you so much once again for your address. Uh, moving ahead, now I would like to invite Mr. Apurva Gangar, who will be giving his presentation on Global Hand Washing Day 2020, and he would be guiding us about the competitions in that regard. Before that, I would just like to give his brief introduction. Mr. Apurva Gangar, he is a Rotarian and director of the Rotary Club of Bombay West, a young leader who is a business management head to the head of RBS and NatWest Group, and a visiting faculty at top institutes and colleges like London School of Business, ISME, ISDI, Mitibai, NMIMS, etc. With having around 9 to 10 years of experience, Mr. Apurva has also been awarded recently a Young Leader Award at the UK Board of Studies and Nation Builder Award in India. So I would request Mr. Apurva along with Mr. Rajendra Ruiya to give their presentation. Thank you very much. And I would like, to start off the presentation. I have with me Rotarian Rajendra Ruiya, who is completely alongside me in supporting these competitions and helping create this whole change globally.
Global Handwashing Day 2020 has a lot of partners, and one of the partners is Rotary, where along with Rotrack and NSS, we are going to be creating a whole change in terms of students doing activities and winning prizes with spreading the message. I would now like to go to the next slide, please. Anandji, can we go to the next slide? Thank you. So what we want to do is that we want to have all the students learn first thing, what are the various essential elements of global hand washing, why we need to do it. So we have come up with a quiz. Now, when you do this quiz, it has got a 20 questions that you need to do as fast as fingers first. There is a registration form. Once you fill that, it will help you to get the whole of the next link, which is a quiz link. And the top winners will win cash prizes. The key to win this competition is that less time you take is the more of a chance that you win. And alongside that, if you have to prepare and win the quiz, then you must know everything about global hand washing. Who did it? How did it happen? What was the reason of it? And how did we go about that? With that, we move to the next and the most interesting competition, which is the talent hunt. Can you move to the next slide, please? Thank you very much. The Global Handwashing Talent Hunt is a very unique thing. I'm sure everyone across has a unique talent to present, and it's not limited to just dance, craft, art, or any other known talents. It can be any talent with which you want to give the message of the importance of hand washing. It has to be a 3-minute video, and once you submit the video, there will be a panel of judges who will be assessing you, and the top 20 to 30 winners, or we can say, depending on the video, 100 winners can stand a chance to get prizes across in terms of cash vouchers. I'll introduce you all to the quick amount of rules that we are following so that you can cascade it down. This will be the only PDF. If you see, if you just kind of go on the link Anandji, if you click on the talent hunt, it has a link there. And it will take you to a Google form that you are supposed to fill. And once you fill the form, it has got every detail that you have to fill, and you have to upload your video there. Are we able to show the form, Anandji, or we can move to the next slide? You're not able to see the form. Okay, wait. No. The screen is presenting the PDF, sir. Can you see now? Yes. So I'd like to introduce this form. This is the form which you have to fill in with your registered account. Do not fill in with any spam account, and guide the students that they are supposed to answer questions, which are the name of the college, their division, their roll number, and for verification purposes, they are supposed to upload some documents as well. And finally, they have to upload the video. We go back. Yes, that's the form. If you all can look at it. That's it. And we go to the next slide then. So when you are doing this particular talent hunt, it has got a massive kind of a participation that we are expecting. The video needs to start by introducing your name, your grade, and also what kind of a event you are performing, or what is the reason of participating in this competition. You can only have one participation always. You cannot participate more than once. You have to shoot your video. Try to have a plain background like I have behind me, so that it is very easy for us and the judges to judge. You should not have extra background music or sound, because it will hamper your performance.
please feel free to shoot it in any environment that you find possible. You don't need to have a particular good background or something like that. In any of the things, just eliminate as far all the disturbances as far as possible. It needs to be recorded in an horizontal mode, not in a vertical mode. The horizontal mode is known as the landscape mode. That is a precursor. You can fill the form once only, and you have to name your video your first name underscore last name underscore your age. That will help us to gain a better understanding to help you. I would request all of you to please help the students fulfill these rules, because without which they will not be able to qualify for the winning. Can we go to the last slide? We have created this ID, which is ghd20email@gmail.com. If you have got any queries, you can reach out to the whole team who is managing this mailbox. You can send us your queries and we will try to respond to you as soon as possible, depending on the query. I would request all of you that you please have your students participating. The PDF which we are showing here will be sent to you, and the links are embedded in the PDF. So that will help you. And this is the whole structure of the competition. Now, I'm sure you would have heard from me that there are a lot of prizes and cash vouchers. Yes, that's correct. We are opening this particular competition for students to get participation certificates, which everyone will get. And if you win, you will get a winning certificate plus a cash voucher that is like a giveaway to the students for doing the best of the things that they could. With this, I conclude this part, and I encourage all of you to enjoy this particular competition. Make sure that your students participate and spread this message loud and clear in NSS, Rotaract, and all other associations possible. And I would like to just have Rotarian Rajendra Ruya please share a word on that. Thank you very much. Yeah, Purva and Anandji, this is a unique competition which we are working out, which has got talent as well as a quiz. Now the talent, as Apurva is saying, that it is open for any kind of talent. You could have a drama, you could have a dance or whatever. So you can have a skit. And I think we should do it. And if there's any questions, we are willing to take it, or we can put it on the Gmail or on the chat. Thank you very much. And I would like to give my sincere thanks to Anandji, who has been very supportive at this point. Thank you very much. And you can always reach out to Tanaji Patil, Anand, who are helping us support in this competition. Have a good day, everyone, and stay safe. Thank you. Thank you so much, Mr. Apurva and Mr. Rajendra. Those were really interesting competitions, which includes a quiz as well as talent hunt. I hope all the student volunteers have carefully listened to the presentation, and I would like to appeal all the volunteers to actively participate in the competitions. Thank you once again. Moving on, next we are having Dr. Rajendra Aute, who is a public health consultant, community medicine specialist. He has worked for WHO, India, Nepal, Tanzania, Bahrain, Malaysia, Saudi for HIV, AIDS, Ebola, MERS, COVID-19. Currently associated with CYDA and SSP. So I would like to request Dr. Rajendra Aute to give his presentation. You need to unmute Dr. Aute. धन्यवाद क्रांती. मान्य मंत्री महोदय तसेच सर्व उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत. मी थोडक्यात हँडवॉश ह्याच्याबद्दलची माहिती देणार आहे.
बरीचशी रिपिटेशन असू शकते, कारण वेळेच्या अभावी आपल्याला थोडक्यात प्रेझेंटेशन करायचे. तर आजचे जे हे प्रेझेंटेशन आहे किंवा आजचा जो वर्कशॉप आहे हा महाराष्ट्र शासन, युनिसेफ महाराष्ट्र, NSS आणि सर्व स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा आपण वर्कशॉप आज अरेंज केलेला आहे. त्यामध्ये मला बोलण्याची संधी दिल्यामध्ये प्रथमतःच मी आभार मानतो आणि मी माझ्या प्रेझेंटेशनला सुरू करतो. मी आता तुमच्याशी पुण्यामधून बोलतोय. म्हणजे स्लाइड्स इंग्लिशमध्ये असतील, पण मी मराठीमधून बोलणार आहे. आपले सर्व NSSचे जे व्हॉलेंटियर्स आहेत किंवा जे विद्यार्थी आहेत आणि त्यांचे सुपरवायझर्स सगळे मराठी आणि महाराष्ट्रातलेच आहेत. तर मी पब्लिक हेल्थ स्पेशालिस्ट आहे आणि आमच्या पब्लिक हेल्थमध्ये एपिडेमॉलॉजी हे एक स्पेशलायझेशन असतं. एपिडेमॉलॉजी म्हणजे काय, तर प्रश्न विचारणे आणि त्याची प्रश्नाची उत्तरं घेणे. व्हाय, हू, वेअर, व्हॉट, वेन, हाऊ एवढ्या प्रश्नाची उत्तरं मिळाली की आपला एपिडेमॉलॉजीचा अभ्यास किंवा जो काय प्रकल्प असतो किंवा जे काय संशोधन असतं ते बऱ्यापैकी पूर्ण होतं. तर आजच्या ह्या हँडवॉशच्या संदर्भात सुद्धा हेच प्रश्न अत्यंत लागू आहेत आणि त्याच्यावरच आपण थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. पुढे का जात नाहीये. ओके, हा केले आले. तर आता मी म्हटल्याप्रमाणे हँडवॉशिंग काय आवश्यकता आहे, त्याचं काय महत्व आहे आणि त्याचं कशासाठी आपण आज हे औचित्य साधतो आहे, ह्या दृष्टीनं थोडक्यात माहिती घेऊया. तर मग अशी काही वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2008 मध्ये जागतिक हात धुणे हा दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली पहिल्यांदा आणि आता गेले 12 वर्ष आपण सातत्याने तो करत आहोत. आणि ह्या आताच्या सध्या परिस्थितीमध्ये ह्याचं अतिशय महत्व आहे. मंत्री महोदयांनी आणि इतर वक्त्यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. तर गेले 9 महिने आपण जो ह्या महामारीचा मुकाबला करत आहोत, प्रतिबंध करत आहोत किंवा त्याच्यापासून बचाव करायचा प्रयत्न करत आहोत. तर आता आपण आता अतिशय महत्त्वाच्या, अत्यंत नाजूक आणि अतिशय कठीण अशा वळणावर किंवा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत सध्या. मागे वळून बघितलं 9 महिन्याचा, तर पहिल्या 3 महिन्यामध्ये डबल डिजिट म्हणजे 2 अंकी संख्या होती रुग्णांची. दुसऱ्या 3 महिन्यामध्ये ती 3 अंकी झाली, म्हणजे एप्रिल, मे, जून. पण जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर ह्या तिमाहीमध्ये 4, 5, 6 आकड्यामध्ये गेलेली आहे. आणि आता आपल्याला मात्र ह्याच्यापेक्षा जास्त संख्या वाढू न द्यायचं हे आपलं चॅलेंज आहे, हे आपल्या पुढचं आव्हान आहे. आणि त्यासाठी सगळ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आपण सगळीकडे ऐकतो आहोत, वाचतो आहोत, पाहतो आहोत, पण सर्वजण सुशिक्षित आहोत आणि आपण ह्याच्यात काम करतो आहोत. तर ती त्रिसूत्री जी आहे SMS, हे सगळ्यांना अगदी सामान्य लोकांपर्यंत पण पोचलेली आहे. ग्रामीण भागातल्या लोकांना SMS म्हणजे काय माहिती आहे, म्हणजे मोबाईलमधला SMS तर माहिती आहेच, परंतु ह्या प्रशिक्षणामधनं SMS म्हणजे शारीरिक अंतर, सुरक्षित अंतर, 6 फूट अंतर, हे पहिला S, M म्हणजे मास्क आणि तिसरं अक्षर S म्हणजे साबण, स्वच्छता, सॅनिटायझर. तर हा SMS सगळीकडे पोचलेला आहे. तर ह्या काय याचं महत्व आहे ते आता ह्या NSSच्या व्हॉलेंटियर्सना थोडक्यात कळावं ह्या दृष्टीने मी प्रयत्न करणार आहे. तर हा जो हात धुणं हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे की ज्याच्यापासून आपल्याला, मग अशी राजेश्वरी मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे श्वसन संस्थेचे आजार आणि आतड्याचे आजार जवळजवळ 25 ते 50% आजार केवळ हात धुण्यामुळे वाचू शकतात, थांबू शकतात, प्रतिबंध करू शकतो. म्हणजे हे आजार होणारच नाही आहेत. आणि हे करोनाची आपल्याला एक देण आहे असं म्हटलं तरी चालेल बौद्धिकपणे, की याच्यामध्ये आपल्याला हात धुवायच्या तर सगळ्यांना सवय झालेली आहे, माहिती झाली आणि त्याचं महत्त्व पटलेलं आहे. दुसरं म्हणजे हात धुण्याचा हा केवळ आपल्या स्वतःसाठीच असं नाही, पण आपण हात स्वच्छ धुण्यामुळे आपल्यापासून इतरांना जो संसर्ग होणार आहे तो पण टाळता येतो. आणि मगाशी म्हटलं तसं की आपल्या शरीराचा सगळ्यात कुठला अवयव जर जास्त सक्रिय असेल तो हात आहे. प्रत्येक गोष्टीचा सगळ्यात पुढे आपला हात येतो. काही करायचं असलं की हात येतो. हे अतिशय महत्त्वाचं कर्मेंद्रिय आपलं, कामाचं इंद्रिय आहे. त्यामुळे हात जर स्वच्छ असेल तर 25 ते 50% आपले आजार हे होणारच नाही, त्याचा प्रतिबंध होणार आहे. त्यामुळे याचं जास्त महत्व आहे. आता हात धुण्याची व्याख्या काय आहे, तर ही प्रक्रिया अशी आहे की ज्यामुळे आपण हात पाण्याशिवाय किंवा पाणी आणि साबण किंवा अन्य द्रव पदार्थांपासून आपण हात स्वच्छ करू शकतो. ज्या कारणे आपल्या हातावरची धूळ असेल, काही मळ असेल,
आणि जे जंतू असतील ते निघून जातील. माझा असा दावा नाही की याच्यामुळे 100% जंतू मरतील किंवा जातील, तरी पण हात धुणं ही अत्यंत सोपी प्रक्रिया आहे, अत्यंत सहज शक्य प्रक्रिया आहे, ज्याच्यामुळे आपण 50% पेक्षा जास्त आजाराचा प्रतिबंध करतो. म्हणजेच आपली प्रतिकार शक्ती चांगली राहते, म्हणजेच आपला आजारावर होणारा खर्च वाचतो, म्हणजेच आपलं जे कामाचे दिवस वाया जाणार ते वाचतात. इतका सगळ्याचा फायदा आहे. म्हणून हात धुणं हे अत्यंत प्राथमिक, अतिशय सोपी, सहज आणि बिना खर्चाची प्रक्रिया आहे आणि ज्याच्यामुळे हे मोठे एवढे फायदे होणार आहेत. आता हात हायजीन ह्याचं काय महत्व काय आहे की मगाशी सगळ्यांनी सांगितलं, आपल्याला माहिती आहे की हात धुण्यामुळे जे आपल्या हातावरती जे जंतू असतात अतिशय सूक्ष्म जीवाणू असतील, विषाणू असतील किंवा जे आपले कृमी असतात, कृमींचे अंडी असतात किंवा त्याचे जे लार्वी असतात, ते आपल्याला दिसणार नाही आहेत, ते आपल्या शरीरामध्ये जातात. कारण आपला हात हा जसा सक्रिय आहे तसाच तो आपला हात वारंवार आपला नाक, तोंड आणि डोळ्याकडे जात असतो. ती आपली सवयच असते. काहीतरी खाजवायच्या दृष्टीनं किंवा काहीतरी हे करण्याच्या दृष्टीनं प्रत्येकाची सवय असते. क्षणाक्षणाला आपला हात हा नाका तोंडाला जात असतो आणि त्यावेळी जर हा हात स्वच्छ नसेल तर त्या हातामधून आपण स्वतःचं आरोग्य धोक्यात करतो, तसंच इतरांनाही त्याचा संसर्ग व्हायची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळं आपण हात धुणं हे अत्यंत आवश्यक आणि महत्वाचं आहे. आता हातावरती जे हे जीवजंतू आहेत ते विविध कालावधीसाठी आपल्या हातावर जिवंत राहू शकतात. पण आपल्या हाताची जी त्वचा आहे त्याच्यामध्ये आपल्या ओलसरपणा असतो, त्याच्यामध्ये स्निग्ध मेद असतो म्हणजे फॅट असतं आणि अशा प्रकारे हे जंतू, तसेच नखाच्या आतला भाग ह्याच्यामध्ये हे जीवाणू, विषाणू आणि इतर हे जिवंत राहू शकतात आणि हे आपल्याला हाताला न दिसत असल्यामुळं ते आपण इतर वस्तू किंवा इतर पृष्ठभाग किंवा आपण खाद्यपदार्थ किंवा पाणी ह्याचं आपण कंटॅमिनेशन म्हणजे आपण संसर्ग करू शकतो. ह्यासाठी आपल्याला हात धुण्याची अत्यंत गरज आहे. मग हे कुणी करायला पाहिजे, हात कुणी आणि कसे धुवायचे ह्याच्याबद्दल आपण थोडक्यात बघूया पुढे. म्हणजे केवळ आपण आतापर्यंत माहिती होतं आपल्याला की हात हे फक्त डॉक्टरने धुवायचे, नर्सेसने धुवायचे किंवा दवाखान्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी धुवायचे, पण तसं नाहीये. हात हे आता प्रत्येकानं हात धुवायचे ही अत्यंत आपली जबाबदारी आहे. जसं माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, तसंच माझा हात स्वच्छ ही माझीच जबाबदारी आहे आणि त्याच्यामुळे मी स्वतःचं आणि इतरांचं संरक्षण, इतर रोगापासून बचाव करू शकतो. म्हणूनच एक जागतिक हात धुण्याच्या दिवसाचा एक स्लोगन होतं, एक घोषवाक्य होतं, अवर हँड्स अवर फ्युचर, स्प्रेड वर्ड नॉट जर्म. सो आपण हात जर आपला स्वच्छ झालं तर आपलं भविष्य म्हणजे आपलं आरोग्य आणि आपलं भविष्य हे अत्यंत सुरक्षित राहणार आहे. ह्यासाठी आपल्याला अवर हँड्स अवर फ्युचर, आपला हात आपलं भविष्य. आता हे केव्हा केव्हा धुवायचे मी सांगितलं, जे प्रश्न आपण बघितले, हू, वाय, व्हॉट, हू, वेन, व्हेअर. आता कधी कधी धुवायचे तर प्रत्येक वेळी आपण जेव्हा खोकतो, शिंकतो किंवा आपण एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जातो किंवा आपला काय हात कुठे स्पर्श होत असतो किंवा आपण बऱ्याच गोष्टी आपण हात लावत असतो, किल्ली असते, गाडी असते, कडी असते दरवाजाची, बेसिनचा नळ असतो, अनेक ठिकाणी क्षणाक्षणाला आपलं आपण उठलं, जागे झालं झोपेतून की झोपेपर्यंत आपला हातच अत्यंत सक्रिय असतो आणि आपण मार्केटमध्ये जातो, भाजी जातो, दुकानात जातो, औषधी दुकानात, कुठे इतर ठिकाणी जातो, कामाच्या ठिकाणी, तर प्रत्येक वेळी तेव्हा हा केव्हा केव्हा धुवायचं तर ज्यावेळी आपल्याला शक्य असेल आणि जेव्हा आपल्याला वाटतं की आपला हात हा अस्वच्छ झालाय त्यावेळी हात धुवायला पाहिजे साबणाने आणि पाण्याने. आता हात धुवायची प्रक्रिया किंवा क्रिया हे पण सगळ्यांना माहिती आहे, तरी पण अगदी मी थोडक्यात सांगतो की काय आठ ज्या स्टेप्स आहेत किंवा जे स्तर आहेत. पहिल्यांदा आपण हात पाण्याने स्वच्छ धुवायचं आहे. वाहतं पाणी असेल नळाचं उत्तम, पण ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याच ठिकाणी जर नळाचं असेल तर बादली आणि मग ठेवले असतो, मगमधनं पाणी आपण स्वतः घ्यावं किंवा दुसरा कोण असेल दुसऱ्या हातावर पाणी घालायचं. पहिल्यांदा हात असं स्वच्छ धुवायचा आहे पाण्याने, त्यानंतर साबण लावायचं आणि साबण लावल्यानंतर ज्या 6 प्रक्रिया आहेत, तळहात, माझा हात दिसतोय का, दिसतोय ना सगळ्यांना? त्या 6 प्रक्रिया चित्रातही दाखवलेल्या आहेत आणि मी पण करून दाखवते. पहिल्यांदा तळहात आणि हाताची बोटं, दुसरं म्हणजे हाताचे बेचके आतून आणि बाहेरून 2, नंतर अंगठे दोन्ही हाताचे,
नंतर नख आणि नखाच्या आतला भाग आणि बोटाचं टोक हे दोन्ही हाताची, आणि त्यानंतर मनगटापर्यंत. तर ह्या 6 कृती किंवा 8 कृती करायला साधारण 30 ते 40 सेकंद लागतात, आणि तेवढी अपेक्षितच आहे. केवळ पटकन पाण्याला हात घेतला साबण आणि लगेच धुवून टाकलं तर हात स्वच्छ होणार नाही, निर्जंतुक होणार नाही आपल्या अपेक्षेप्रमाणे. ह्यासाठी कमीत कमी 30 सेकंद, अर्धा मिनिट आपण द्यायलाच हवा, आणि तेवढा वेळ आपण नक्की देऊ शकतो. तर ह्या 6 कृती पाळल्यानंतरच हात स्वच्छ धुणार आहे. आणि त्याच्या आधी 2 महत्वाच्या गोष्टी, एक म्हणजे नख काढली पाहिजेत, आपली नख बारीक असली पाहिजे, स्वच्छ असली पाहिजेत. आणि दुसरी गोष्ट मी वारंवार आमच्या प्रशिक्षणामध्ये सांगतो की हातामध्ये काही जे दागिने आभूषणं असतील ती मात्र आता कटाक्षानं काढून ठेवली पाहिजेत. अंगठ्या असतील, गंडा असतो, दोरा असतो, घड्याळ असतो, बांगड्या असतो, कापणं असतं, ब्रेसलेट असतं, हे आता सध्या आपण वापरायचं बंद करा. कारण अंगठ्या आणि इतर गोष्टी असताना जर हात धुतला तर पूर्ण हात स्वच्छ होणार नाही. त्या अंगठीच्या आतल्या बाजूला दोऱ्यामध्ये, बांगड्यामध्ये, ब्रेसलेटमध्ये, घड्याळ जंतू आणि मळ आणि धूळ राहणार आहे. हे वारंवार पुन्हा लक्षात ठेवा की आपण नख बारीक ठेवणे आणि कुठल्याही प्रकारचा दागिना न वापरणे. तर हे आता ही कृती सगळ्यांना कळलेली आहे. तर परत एकदा मी सांगेन हात धुवायचं काय महत्व आहे. तर जे पोटाचे विकार आणि आपल्या श्वसन संस्थेचे आजार आहेत 25 ते 50% पर्यंत कमी होणार आहेत. स्वतःचा बचाव होणार आहे, त्यामुळे आपली प्रतिकारशक्ती चांगली राहणार आहे, त्यामुळे औषधावरचा खर्च कमी होणार आहे, त्यामुळे आपल्याला जे दिवस वाया कामाचे जाणार आहेत ते वाचणार आहेत. हा अतिशय प्रचंड मोठा फायदा, वैयक्तिक फायदा, स्वार्थ आहे. त्याबरोबरच आपण इतर ज्या गोष्टी कॉन्टॅमिनेट करणार आहोत किंवा संसर्गपासून आहोत तो सुद्धा वाचणार आहे. तर या सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही 3 ते 6 महिने, आणि आता जसं मगाशी एक वक्त्याने सांगितलं की आपल्याला हे आता निरंतर करायचं आहे. सुरक्षित अंतर, मास्कचा वापर, साबण स्वच्छता निरंतर करायची, आणि आता हे आपल्याला सवय लावूनच केलं पाहिजे. त्यामुळे वैयक्तिक स्वच्छता, कुठेही इतरत्र उघड्यावर न थुंकणं, सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर, हाताची स्वच्छता, साबण आणि पाणी, आणि साबण पाणी नसेल तिथं सॅनिटायझर. मी एकच गोष्ट सांगतो आणि थांबतो की तंबाखूच्या पुडीपेक्षा साबणाची वडी अतिशय स्वस्त आहे, आणि आपल्या ज्या छोट्या चपटीपेक्षा सॅनिटायझरची बाटली पण स्वस्त आहे. काय करायचं आता, चॉईस इज युअर्स. साबणाची वडी आणि सॅनिटायझरची बाटली, का तंबाखूची पुडी आणि चपटी. आता हे पण लक्षात घ्या, आणि हा संदेश सर्वत्र पोचवा ही माझी सर्वांना विनंती आहे. धन्यवाद. परत एकदा आनंद सर आणि इतर सर्वांचे मान्यवरांचे परत एकदा आभार. बालाजी वर्करचे विशेष आभार की त्यांनी अतिशय कमी वेळात अतिशय चांगल्या दृष्टीने हे प्रेझेंटेशन करण्यास फार मोठी मदत झाली आहे. बालाजी वर्कर, महाराष्ट्र शासन, युनिसेफ, CYDA, NSS, रोटरी आणि सर्व स्वयंसेवी संस्था आणि सर्व सहभागी असणाऱ्या मान्यवरांचं पुन्हा एकदा आभार. धन्यवाद. डॉक्टर आवटे, एक प्रश्न आहे तुमच्या संदर्भात. खेड्यामध्ये आपण आजही राख वापरतो. आज भी हम देहातों में जो राख होती है उसका इस्तेमाल करते हैं हाथ साफ करने के लिए. सो ये सही है या गलत? नाही, आता ह्या कोविडच्या प्रादुर्भावाच्या संदर्भात राखेचा उपयोग होणार नाही. पूर्वी आम्ही पण राखेने हात धुत होतो. राख हे बेसिकली अल्कलाईन असतं, त्यामुळं राखेने आपण भांडी धुत होतो आणि हातही धुत होतो. शौचावर आल्यानंतर राखुंडी किंवा राखामध्ये हात धुत होतो. त्याचा थोडाफार उपयोग होत होता, पण त्याचं खात्रीशीर नाही. पण आता जेव्हा साबण सर्वत्र उपलब्ध आहे, पाणी पण आता ह्या वर्षी सुदैवाने सगळीकडे भरपूर पाऊस आणि पाणी पडलेलं आहे, पाण्याचा वापर, तर हात साबणाने धुणं हेच आपण सार्वत्रिक सांगायला पाहिजे की जिथं जिथं शक्य आहे. आणि साबण पाणी नसेल तिथं सॅनिटायझर. राखेने पूर्वी हात धुतो, आणि साबणामध्ये अल्कलाईन ॲश सोडा म्हणजे अल्कलाईन असतो, आणि राख पण अल्कलाईन असते. हे खरं असलं तरी खात्रीशीरपणे सर्व जंतू राखेने केवळ निघून जातील हे सांगता येत नाही, आणि त्याच्यावर काही संशोधन किंवा झालेलं पण आपल्याला एव्हिडन्सही नाही आहे. त्यामुळे वी शुड डिस्करेज की राखेचा किंवा अन्य कशाचा इतराचा वापर न करता केवळ साबण, पाणी, सॅनिटायझर. दिस इज द गोल्डन रूल. थँक्यू डॉक्टर साहेब. क्रांती मॅडम, ओव्हर टू यू. याच्यानंतर मला वाटते आपण प्लीज इन्व्हाइट वेंडी डिकोस्टा अँड टीम फॉर देअर प्रेझेंटेशन. सर, आनंद घोडके सरांना कधी? मी त्यांच्या नंतर करेल, प्लीज. ओके, तुम्ही त्यांच्या नंतर. ओके सर, थँक्यू. ओके.
Okay, sir. Thank you so much for your comprehensive and lucid explanation about the need and relevance of hand washing. You have very well answered the questions on why, what, when, who, and where. Yes, about hand washing. How? Yeah, and how. Yeah. So thank you so much. It was very well explained, and also he has explained about how to wash the hands properly, so that it can really be helpful to us in preventing many diseases. So thank you once again, and let us, as told by doctor, let us spread the word and not the germs. And of course he has also given us the choice. आणि आपल्याला पण आता हे कळतंय की तंबाखाच्या पुडीपेक्षा साबणाची वडी आपल्यासाठी जास्त उपयुक्त आहे. So let us try to follow that. Thank you so much once again. Moving on, I would now like to invite Wendy DeCosta for a presentation. Before that, I would like to present the brief introduction about Wendy DeCosta. Just Play, she is a project manager, India, Just Play, specialist in integrating sports and development, and would be addressing with her team Miguel Marshall, Joel Franklin, and Joel Jose, and Rahul Jain. So I invite Miss Wendy DeCosta. Thank you, ma'am. Very good morning to all of y'all. And we will just go through Just Play Sports for Development program. With me, I have my team, and my team, all of them are youth who are very young and who are working in this concept. So it is something that everybody from NSS can even do. So we'll just quickly run through the what we do and how you all can be a part of it, and also what you all can do for Global Hand Washing Day. Rahul, next slide. Yeah. Can so I we are a request sport for for both? develop. Sorry, Wendy. Can I request for both Hindi and English mix? Hope it is convenient. Okay. Yeah, thanks. Yeah, no problem. Yeah, so we are a sports for development program. हम लोग फुटबॉल के थ्रू मैसेजेस पास करते हैं. बच्चों लोग के एज जो हम लोग टच करते हैं वो 6 से 12 साल के थ्रू है. और अभी कोविड के दौरान हम लोग वी टेक एल्डर एज ग्रुप्स एंड यंगर एज ग्रुप्स, क्योंकि सब लोग को अभी जरूरत है. और हम लोग का आइडियल मैसेजिंग जो था वो सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड जेंडर इक्वालिटी था. बट अभी हम लोग खाली हाइजीन पे फोकस कर रहे हैं. Everyone knows the importance of hand washing, wearing your mask, social distancing that everyone's talking about in this COVID scenario. And therefore, right now we focus on hygiene, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना. Next. Nigel, just tell them something about Maharashtra. Yeah. Good afternoon, everyone. I am Nigel Marshall. So Maharashtra, so we have been successfully running Just Play in Maharashtra in 2 districts basically. तो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है. पहले मुंबई, जहाँ हम लोग के 30 BMC स्कूल्स को कवर किए हैं और अराउंड 5000 चिल्ड्रन वी हैव टच. तो हमारा दूसरा था कोल्हापुर, जहाँ हम लोग ने इमरजेंसी प्रोग्राम किया था फ्लड्स की वजह से, और हम लोग ने यूनिसेफ के साथ और कोल्हापुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ अराउंड 5,000 children को टच किए, and we've also covered 10 schools over there. So ये हमारा नंबर्स है इन जस्ट प्ले महाराष्ट्र. हमने इंस्ट्रक्टर्स कोर्स किए हैं, जहाँ हमने 40 इंस्ट्रक्टर्स लिए हैं. हमारे पास 61 वॉलंटियर्स है जो हम एज ग्रुप 17 to 25 तक है, जहाँ हम उन लोगों ने हमारी मदद की, जहाँ हम 40 स्कूल तक पहुंच सके और ओवर 10,000 बच्चे तक भी पहुंच सके और ये मैसेज शेयर कर सके. Hello guys, this is Joel Jose. So I'd like to explain something about our Just Play challenge. During the lockdown period, we all know the kids, they are not happy. School may, they can't go to schools and all. So we came up with some challenges which they can do at their home and which will bring the smiles back on their face. So these are the facts of the challenge. We wanted it to be fun, and we wanted to use their body, so as well as their brain. And the challenges, we made it a bit creative, and we know the kids, they don't have enough space at their home to do the challenges, so we made it as such as it can be done in a limited space and all. Rahul, go to the next one. Yeah, so this is
some details of the challenge. We have started in 130 days and we have done 25 challenges, covered 121 kids. We have received 356 videos. So what we did is we did the challenge and we sent the videos to the kids through their organizations, and we have received back the videos from them, and we have posted it in our social media sites. And we were very glad to see the change, the smile in the face of the kids. That's it. Handing over to you, Wendy. तो ये हम लोग आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने देखा ही है कि इतने सारे वीडियोस वापस आए, मतलब बच्चे लोग को इसमें इंटरेस्ट है, वो लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आपके लिए एक चैलेंज लाए कि अगर आप एक 1 मिनट वीडियो ऑन हैंड वॉशिंग जो आप बना सकते हो, यूनिक होना चाहिए। सब लोग को मालूम है कि हैंड वॉशिंग कैसे करना है, और अभी सर ने बताया ही है कि हाउ यू डू इट, व्हाई यू डू इट, व्हाट इज द रीजंस फॉर डूइंग इट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला है वो इनकॉर्पोरेट करके एक 1 मिनट, ओनली 1 मिनट वीडियो बनाना है। और ये वीडियो हम लोग ये पूरा 15 अक्टूबर टू द एंड ऑफ दिस वीक, इवन फ्यूचर में हम लोग पब्लिसाइज करेंगे। ये बच्चे को जाएंगे, सब डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, और उन लोग आपके दौरान ये बच्चे लोग को इफेक्ट होंगे, दे विल बी चेंज बाय योर मैसेज। So we will be picking up the best videos to publicize. You can send it on the email ID or the phone number. It's a WhatsApp number. All you have to do is make a video on hand washing. It can be hand washing, the technique of doing it, or it can be a funny video so that children get influenced by it. Rahul will just tell you a little more about this since he takes care of the videos. So, हमने एक सॉक्स बॉल चैलेंज किया था बच्चों के साथ। उसमें हमें उनको बताया था कि आपको एक सॉक्स से बॉल कैसे बनाना है और आप उसके साथ कैसे खेल सकते हो घर में। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो एक बच्चे ने बनाया है जो आई थिंक 12 या 13 साल का है। रामू चौहान है, मेरा क्लास 8D। बच्चे ने किया, हम लोग ने कुछ नहीं किया इस वीडियो में। राहुल, आई थिंक दैट्स ओके, दे मस्ट हैव गॉट द मैसेज। तो ये ऐसा ही यूनिक वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको भी बना के हमको भेजना है हैंड वॉशिंग का। तो इसके पीछे जो रीजन है वो तो पहला यह है कि अगर हम कुछ देखते हैं या फिर कोई बच्चे कुछ भी चीज करते हुए देखते हैं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है और वो हैंड वॉशिंग अच्छे से सीख पाएंगे। और दूसरा, अगर इंटरेस्टिंग होगा तो उन्हें वीडियो देखने में मजा भी आएगा, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे अच्छे वीडियो हमें भेजें। वेंडी मैम। तो हम आपको लिंक्स और सब कुछ देंगे जहाँ आप लोग हम लोग को वीडियोस और भेज सकते हो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो अलग है और इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग सब NSS ज्वाइन किया है हेल्प करने के लिए। आप लोग ने इतने सारे मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, सैनिटाइजर्स किया, हैंड वॉशिंग किया, ये खाना भी you all have given to people. And right now what we are coming up with fun online sessions to combat COVID. Abhi for our age group, all the volunteers by the way in Just Play are all in college, and all of them help us in all these sessions that we take. And right now we are coming up with to combat COVID कि कैसा COVID combat करना है बच्चे लोग के साथ। हम लोग 10 सेशन लेंगे। इसमें 8 सेशन इज फॉर मैसेजिंग। हम लोग जैसे मास्क पहनना,
हाथ धोना, कभी हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रखना है, अपने आप को न्यूट्रिशन कैसे देना है, थोड़ा एक्सरसाइज कैसे करना है, क्योंकि ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम. 8 sessions of messaging or 1 opening session and 1 closing session. This is how the sessions will be divided. The sessions are taken only by volunteers. हम लोग पूरा volunteer base से काम करते हैं और volunteers, as I said, are all your ages. Joel, you will tell them something about this program. Next slide, Rahul. Joel, I think you're on mute. Okay, I'll just continue with that. So we expect you to take a 50 hours pledge. इसमें 50 hours में आप क्या कर सकते हो? आप 100 बच्चे लोग का लाइफ चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो 50 hours में you can reach 100 children. इस 50 hours में हम लोग आपको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे, क्या करना है, करिकुलम देंगे, सब कुछ देंगे, और आपको खाली वो सेशंस ऑनलाइन सेशंस हैं, कहीं पे जाना नहीं है, जूम पे होंगे, आपको वो सेशंस बच्चे लोग के साथ करना है. अगर किसी को लग रहा है कि 50 आवर्स क्यों, मैं तो 100 घंटे दे सकता हूँ, तो आप 2 बार रजिस्टर कीजिएगा. तो लिंक हम लोग डालेंगे अभी और चैट पे, आप वो लिंक ले सकते हो, और हम लोग वो लिंक शेयर भी करेंगे with UNICEF and NSS and everyone. So in case you all miss the link, you all can take it from them also. As I told you, all our volunteers, all these boys talking to you are all from college and all your age, and they are doing this, so it is easy even for you all to do this. It is not hard, but the impact that we make on the children is great. With schools reopening, it is very important for us to make sure कि बच्चे लोग को भी समझना चाहिए एटलीस्ट क्या करना है, क्यों करना है. शायद वो लोग समझेंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटे कोई कोई, बट एटलीस्ट क्या करना है वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो एटलीस्ट उन लोग को समझाना है. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अ सोशल मीडिया प्रेजेंस. अगर आपको देखना है कि बच्चे लोग ने क्या वीडियोस किया है, हम लोग ने क्या वीडियोस किया है, वो आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो. अभी जोएल ने लिंक ऑलरेडी डाला है इन द चैट बॉक्स, आप वहां से ले सकते हो. नेक्स्ट. और अगर कुछ क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हो, या ये आईडी पे info.justplay@vifa.in पे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर 8754780799 पे भी आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो. वीडियोस भी आप ये आईडीज पे भेज सकते हो, या आपके सीनियर्स को दे सकते हो, वो लोग हम लोग को दे देंगे. आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम अस. कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है? आई थिंक कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है. कुछ क्वेश्चन है आप लोग को, आप हम लोग को रीच कर सकते हो, या अपने सीनियर्स को पूछ सकते हो, वो हम लोग को बताएंगे. ये जो लिंक्स है और प्रेजेंटेशन हम लोग शेयर करेंगे. एंड I would like to thank Anand ji, who has coordinated in getting all these things done, Government of Maharashtra, UNICEF, and most importantly NSS for organizing this workshop and getting this thing done, and all the other stakeholders involved. Thank you. Yeah, thank you so much, Wendy, and the whole team. I congratulate the whole team for their initiative to create awareness on personal hygiene. And I appeal more and more volunteers to come forward and make the 1 minute video on hand washing. And I believe this is an indeed interesting and innovative way to create awareness on hand washing. Thank you so much once again. Thank you. Moving on, we will now have the presentation on hand washing technologies, and the speaker for that session is Mr. Anand Ghodke. A very brief introduction I will be presenting. Mr. Anand Ghodke is a WASH officer, UNICEF. He is trained as an engineer from IIT Kharagpur, working in the development sector, focusing on water, sanitation and hygiene, natural resources management for 2 decades, and has worked across multiple states in India with NGOs, government and international agencies. So I would like to invite Mr. Anand Ghodke to give his presentation on hand washing technologies.
थँक्यू क्रांती मॅडम आणि NSS, CYDA, रोटरी क्लब, विपा अँड माय कलिग्स. मला वाटतं की मी हिंदी मिक्स आणि इंग्लिश या तिन्ही भाषांचा उपयोग करेल. सो आय थिंक यू मस्ट हॅव एन्जॉयड this talk about hand washing and why we are talking about hand washing, and particularly when we are अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं जिसको C19 बोलते हैं ना, कोविड, कोरोना, सबको डर है बाहर जाऊंगा तो मुझे कहीं कोरोना पकड़ ना ले. एंड हम लोग देख रहे हैं कि सरकार बोल रही है, एल्डर्स बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, एवरीबडी इज सेइंग कि चलो हैंड वॉशिंग करते हैं. एंड हैंड वॉशिंग डे का जैसे अभी आपने सुना, मंत्री साहब ने भी बोला कि 2008 में किसके दिमाग में ये आया कि एक हैंड वॉशिंग के लिए भी एक और दिन बना दो. मतलब पहले दुनिया भर के डेज है और एक और हैंड वॉशिंग डे हो गया. अभी मुझे लगता है कि शायद हमको एक मास्क डे भी बनाना पड़ेगा. अभी मुझे लगता है कि शायद फिजिकल डिस्टेंसिंग गलत होगा कहना, बट फिजिकल डिस्टेंसिंग डे एक बनाना. तो ये जो स्पेशल डे है या कोविड-19 है जिस दिन इस दुनिया में आया, शायद वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा, एटलीस्ट इस सदी के लिए तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डे है. और हम लोग ही नाही, मुझे लगता है की पूरी दुनिया में पूर्ण जगामध्ये याचा एक, ज्याला आपण पॅन्डेमिक म्हणतो, विच इज डिफरंट फ्रॉम अदर दिस थिंग, याचा एक आपण जर बघितला तर एक फारच असं एक भीतीचं वातावरण झालेलं आहे. डॉक्टरांना विचारलं तर डॉक्टर म्हणतात की याला घाबरायचं काही कारण नाही, नॉर्मल आहे, फक्त तुम्ही काळजी घ्या. आणि काळजी घ्या म्हटल्यानंतर मग हमको बताया जाता है कि आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, फिर उसके बाद में हाथ धो, लोगों से अवॉइड करो, पब्लिक प्लेस में जाना ये करो. और यूथ है ना, NSS वॉलंटियर्स तो यूथ है. जब हम सोशल सर्विस में काम करते हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीजें थोड़ा सा हमको लगता है कि पर्टिकुलरली यूथ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसको हैबिट में कन्वर्ट करना और इसको ये करना. बट आई थिंक जैसे डॉक्टर आवटे ने भी बोला और बाकी स्पीकर्स ने भी बोला, राजेश्वरी मैडम ने भी हमको बताया कि कितने सारे इसमें इसके इम्प्लीकेशंस है. अगर हमको किसी चीज का इम्प्लीकेशन देखना है तो हमको डेटा देखना जरूरी है, और वो डेटा हमको बहुत कुछ सिखाता है. तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं थोड़ा सा हटके नहीं कहूंगा, बट समथिंग न्यू. आई थिंक आप लोग शायद जानते होंगे कि मेरे पास अभी पेडल ऑपरेटेड हैंड वॉशिंग सैनिटाइजिंग के लिए आया है, पेडल ऑपरेटेड आया है. कहीं पे हमने देखा है एल्बो ऑपरेटेड है, जिसको हम अपने एल्बो से ये करते हैं, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में. तो ये जो टेक्नोलॉजी भी है उसके साथ में ये किस तरह से बनाया गया है, क्या ये एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, क्या इसके मायने है, क्या सबसे बहुत इसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा हूँ यूथ्स के लिए, पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके पास में इमेजिनेशन है, आपके पास में वो जो हम बोलते हैं हिंदी में ना या मराठी में जुगाड़ करने का एक वो एक वो इंस्पिरेशन भी है. तो वो जुगाड़ को भी हम किस तरह से इसमें ला सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को इसमें मदद कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, आई होप यू विल लाइक इट. कभी शायद आपने इस तरह के प्रेजेंटेशंस को सुनना, क्योंकि प्रेजेंटेशन सुनना बहुत थोड़ा सा आजकल तो वैसे भी आई नो, मुझे मेरे कलीग्स के साथ में डिस्कस हो रहा था, सर्टिफिकेट्स तो बहुत है सर, टन्स ऑफ सर्टिफिकेट्स अभी मिला है, बट हम एक चीज उन सर्टिफिकेट्स में, उन नॉलेज में से एक चीज को अगर हम लोग आगे लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि NSS वॉलंटियर्स में कोई भी, अभी ये जैसे SMS की बात की डॉक्टर आउटे ने, कि जो 3 मैसेजेस हमको आ रहे हैं उसके बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा आगे आना जरूरी. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो 2 यंगस्टर्स है कर क्या रहे हैं, पानी का बोतल है, साबुन का पानी बनाया हुआ है, ऑल स्टफ वेरी इनोवेटिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और बहुत ही आराम से हम लोग बना सकते हैं. इसमें कोई हमको, जैसे मैंने कहा कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये सिंपल कोई भी इसको बना सकता है. और आपको आइडियाज निकालनी है, इनोवेट करना है, आइडिएशन करना है. तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ. ये सब फिगर्स है, आप देखते हो कि इंडिया के लिए किस तरह से हम लोग C19 या कोविड-19 को हम ट्रैक कर रहे हैं. ये ऊपर नीचे कभी होता है, कभी जाता है, कभी कोई बोलता है, किसी को कुछ नहीं पता, कोणाला काहीच माहित नाही. कधी कोणी म्हणतं की टेस्ट कमी झाल्या, कधी म्हणतं कोणी काय झालं. पण हे सगळं असून सुद्धा हा जो डेटा आपण बघतो, आपल्याकडे सध्या परिस्थिती ही थोडीशी बिकट आहे. सगळेजण याच्यासाठी मदत करतात आणि त्याचाच भाग म्हणून शासनाने आता एक माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, ज्याच्यामध्ये आपण सर्वजण सहभागी आहात, माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तर याच्यामध्ये आपण सहभागी आहोत. या संधीचा आपण उपयोग करून हाऊ वी कॅन रीच टू ईच अँड एव्हरी फॅमिली, ईच अँड एव्हरी वन, दॅट विल बी अवर कंट्रीब्युशन. आता कोविड-19 ने आपल्याला काय शिकवलंय, हमको इसने क्या सिखाया है, घर में रहना सिखाया है. इसके पहले शायद जिंदगी में कभी ने किसी अपने फैमिली के साथ में इतना समय नहीं बिताया होगा जितना पिछले 6 महीने में या 7 महीने में हमने बिताया है. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. और जब देखता हूँ मैं घर पे कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, 2 चीजें है उसमें, हैप्पी मोमेंट्स भी है, सैड मोमेंट्स भी है, गुस्सा भी होता है हम लोग और साथ में हम लोग
वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारा हमारा जो अपना फैमिली लेवल पे जो आपसी सहयोग है या हमारे बीच में जो रिलेशंस है उसको हम लोगों को बढ़ावा करने का एक बहुत अच्छा मौका इसमें मिला है। वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी फ्रॉम होम है, एग्जाम फ्रॉम होम है, जैसे पर्टिकुलरली अब इसमें एक खेलना फ्रॉम होम है ना, मोबाइल लेके और हम लोग बैठते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम कितना बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें इसमें से बहुत नॉलेज हमको मिल रहा है। लेकिन इसके साथ में हमको ये भी सिखाया है ये कोविड ने कि एक पेशेंस हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग योगा कर रहे हैं, घर में कोई लोग घूम रहे हैं, 1-1 किलोमीटर घर के अंदर में घूमते हैं, कभी जिंदगी में हमने ये सोचा नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग रेजिलियंस की बात करते हैं कि जो भी परिस्थिति आई उस परिस्थिति के अनुसार या उसके अनुरूप हमें किस तरह से रहना है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कोविड ने हमको सिखाई है। फेक न्यूज मतलब कई लोगों ने तो मुझे बताया कि हमने टीवी देखना ही बंद कर दिया। 2 ही चीजें आती है आजकल, एक तो वो बॉलीवुड से रिलेटेड आती है या तो फिर अपने कोरोना के रिलेटेड आती है। तो सब नेगेटिविटी शायद मुझे लगता है कि ये न्यूज से हमको मिलती है। और फिर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो नई यूनिवर्सिटी अभी पिछले 1, 2, 4, 5 साल में आए हैं, साथ में हम लोग अभी यूट्यूब, फेसबुक ये सब चीजों के ऊपर में देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमको कोविड ने बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई है। हैंड वॉश, मेंटेनिंग सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, और हमने मास्क पहनना। इसके ऊपर मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत लोगों ने इसके ऊपर में बात किया है। नाउ और क्या सिखाया है, तो हैंड वॉश कब करना है इसका डॉक्टर साहब ने हमको बताया, डॉक्टर आउटे ने, कि पर्टिकुलरली डिसीज कोरोना के बारे में हमको सोचना है तो उसके लिए हमको किन किन समय पे देखना है। ये आप देख रहे होंगे साइड में एक हाथ है, जब हम हैंड वॉश नॉर्मल तरीके से करते हैं तो कौन से एरियाज हमारे हैंड के है जो शायद हम वहां तक हमारा सैनिटाइजर या सोप हमारा पहुंचना, तो उसकी जो टेक्निक है डॉक्टर साहब ने बताई है। अब ये हैंड वॉशिंग जो है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसका थीम इस साल का है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, मास्क की बात कर रहे हैं, वैसे हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत इजी है, सब लोग इसको कर सकते हैं। और इसके लिए एक ही जो हम कह रहे थे कि एक मल्टीफेसेटेड, सब तरह से इसके ऊपर में हमको अटैक करना पड़ेगा, सब लोगों को इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई दैट माय फॅमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी कॉल एज सोसायटी वाईड अप्रोच। एक सामाजिक स्तरावर एक मोठा उपक्रम हे आपल्याला घेणं गरजेचं आहे। आणि हे जर आपण केलं तर मला वाटतं की काही दिवसातच, म्हणजे 14 ते 15 दिवसांमध्ये आपण याच्यावर सहज मात करू शकतो। पण आपण बघतोय परिस्थिती तसं सध्या होत नाहीये। याच्यावर इम्पॅक्ट हेल्थवर काय याचे इम्पॅक्ट आहेत त्याच्यावर राजेश्वरी मॅडमने बरंच आपल्याला सांगितलेलं आहे, किती टक्के आपण याच्यावर कमी होऊ शकतो, आपला लाईव्हलीहूड किती कमी होऊ शकतो। 40 ते 45% पर्यंत माझा पॉसिबिलिटी, माझी प्रोबॅबिलिटी ही इन्फेक्ट होण्याची कमी होऊ शकते, फक्त साधी आणि सिंपल हँड वॉशिंग जर आपण केलं, क्रिटिकल वेळेस केलं। नाव आता आपण जर इथे बघितलं की साधारणपणे काय असायला पाहिजे हँड वॉशिंग मध्ये, आपल्याला फॅसिलिटी ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये 2-3 गोष्टी इसमें हमको क्या चाहिए। एक फिक्स स्टेशन, जैसे सिंक है, पेडल ऑपरेटेड आपका फूड स्टैंड है, इसके लिए हमको सोप चाहिए होगा, लिक्विड सोप चाहिए होगा, पाउडर डिटर्जेंट चाहिए होगा, सोपी वाटर चाहिए होगा, हैंड सैनिटाइजर चाहिए होगा। अब ये सब चीजें जो है ये अपने अपने हिसाब से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है मैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरे लिए कॉस्टली है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो डॉक्टर साहब ने बताया पूडी और वडी वाला बात, मुझे लगता है कि वो अफोर्डेबिलिटी की बात करता है कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार हम किस चीज को कर सकते हैं। लेकिन भाई कुछ भी हो, हमको हाथ तो साफ करना है। नाउ व्हेन वी से दिस, जैसे एक सवाल भी आया था, सॉइल है, मिट्टी है, राख है, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको अभी हमको कैटेगरिकली अवॉइड करना है। पब्लिक सेटिंग्स की हम लोग बात करते हैं, अभी कोविड-19 ने हमको ये बताया कि सब जगह में तो हमको मिल जाता है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सुविधा मिल जाती है, घर में हमारे पास कुछ ना कुछ सुविधा होती है। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा अपने ट्रेडिशन या हमारी जो परंपरा आहे उससे अगर हम बात करेंगे, म्हणजे आज पण आपण जर खेड्यामध्ये गेलो किंवा गावामध्ये शहरामध्ये गेलो तर घरी आल्यानंतर आई किंवा वडील किंवा आजोबा आजी काय सांगतात, जेवायचं असेल तर हातपाय धुवून आणि तोंड धुवून बस। याचा अर्थ आहे की ही बाबी आपल्या परंपरेमध्ये आणि रूढींमध्ये, रूढी म्हणण्यापेक्षा ही आपले एक रिच कल्चर होतं, आपली ही रिच संस्कृती होती, पण आपण हळूहळू याच्यावर विसर पडलेला आहे। आणि आपल्याला वाटतं ठीक आहे कॅज्युअली घेतो, काय होणार आहे हात लावला तर, पण तो नुसता एक हात जर लावला तर आपण उदाहरण खूप बघितले, या अनफॉर्च्युनेट ज्या डेथ्स आपण बघितलेल्या आहे, मोठे मोठे कलाकार याच्यामध्ये यातला बळी पडलेले आहे, मोठे मोठे पॉलिटिशियन्स याच्यामध्ये बळी पडलेले आहेत, मोठे मोठे जे व्यक्ती आहेत जे अपील करतात, ज्यांचा इन्फ्लुएन्स आहे, ते लोक याच्यामध्ये पडलेले आहेत। पण पब्लिक प्लेसेस मध्ये पर्टिक्युलरली एक युथ म्हणून आपण जातो त्यावेळेस तुम्ही निश्चित याची काळजी घ्या। आता आपण जर बघूया की हा जो कोविड-19चा जो आहे तो कसं काम करतो साबण, हे जो त्याचा आउटर मेम्ब्रेन आहे, जो डॉक्टरांनी सांगितलं आपल्याला की त्याचा डिस्ट्रॉय करतो तो कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर, आणि मग तो लाईकलीहूड जसं मी म्हटलं साधारणपणे 35, 40 किंवा 45
टक्क्यापर्यंत आपण त्याला कमी करू शकतो. नाव दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग विच आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक ओव्हर. एक मला हँडवॉशिंग स्टेशनची मला एक सुविधा बनवायची आहे. थोडं टेक्निकल नाही आहे, पण मी ट्राय करतो की याला कसं सिम्पल करूया. जो मी जुगाड म्हणत होतो आपल्याला, जो जुगाड म्हणजे की जी काही वस्तू माझ्याकडे आहे त्याच्यातून मी चांगल्या पद्धतीनं माझ्या घरी, माझ्या आजूबाजूला एक सुविधा कशी निर्माण करू शकतो. एक तर आहे की एक नवीनच आयटम आपण घेऊन येऊ शकतो, नवीनच फॅसिलिटी, नवीन इक्विपमेंट आपण आणू शकतो. दुसरं, घरात जे काही आपले नळ आहेत त्याला आपण काही कन्वर्ट करू शकतो. घरातल्या काही इतर वस्तू आहेत त्यांना आपण काही कन्वर्ट करू शकतो. तर हे जे डिझाईन आयडियाज आहे, या डिझाईन आयडियाज तुम्हाला निश्चितच आयडिएट करणं गरजेचं आहे आणि ह्या जर तुम्ही बघितल्या तर खूप त्याचा फायदा होऊ शकतो. आता हे कसं प्रिन्सिपल असायला पाहिजे याच्यामध्ये, तर हे डिजाइन किंवा आइडिया अपन करतो त्यावेळेस हमको क्या चीज देखना जरूरी है. एक, मिनिमम हैंड टच, किसी भी चीज को हमको हाथ टच नहीं करना है, ऐसा कोई डिजाइन प्रिंसिपल होना चाहिए. पानी हमको उपलब्ध होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, हाइट वगैरह उसकी बच्चों के लिए, सबके लिए, सब उम्र के लिए उसको एक्सेसिबल होना चाहिए. फिजिकल डिस्टेंस दोनों के फैसिलिटी के बीच में होना चाहिए, एक्सीडेंट फ्री होना चाहिए, बहुत इजी और आसान होना चाहिए. इसका जो वेस्ट वाटर आता है साफ करने के बाद में, वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी का भी हमको लीच पिट है, सोक पिट है, उसके माध्यम से इसको हमको उसका मैनेजमेंट करना है. इसको डिस्पोज नहीं, डिस्पोज इज अ रॉन्ग वर्ड, इसको हमको व्यवस्थापन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है. फिर हम देखेंगे कि इसके जो कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स जैसे मैं बताया कि पानी चाहिए होगा, साबुन चाहिए होगा, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हमको करना चाहिए होगा, लीकेजेस से उसको हमको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा. जो भी कोई सुविधा हम बनाएंगे उसका एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का हमको शेड्यूल करना पड़ेगा. अब ये सब चीजें हम लोग देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अब अलग अलग तरीके के हैंड वॉशिंग स्टेशन आपको मिलेंगे. मैंने जानबूझ के यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं. पेडल ऑपरेटेड मिलेगा, एल्बो ऑपरेटेड मिलेगा, हैंड ऑपरेटेड मिलेगा. देखिए आप वहां पे देख रही है नजेस जैसे है स्कूल कॉलेजेस में, एक हाथ दिखाया मतलब मुझे इंडिकेशन होना चाहिए. आप लोगों को मालूम है, किसी अगर कोई ब्रांड का अगर हम करते हैं तो किसी एक चीज का अगर हम नाम लेते हैं तो उसके सामने वो कंपनी का नाम हमको तुरंत याद आ जाता है. जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दो हाथ दिखाई दिए, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे हैंड वॉशिंग करना है. नीचे आप देखेंगे जो बच्चे हाथ धो रहे हैं वहां पे, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो इसमें ये हमको देखना जरूरी है कि उसको एक फन होना चाहिए, उसमें एक मजा आना चाहिए. जैसे मैं हैंड वॉशिंग का जैसे बात करते हैं तो आप जब हैंड वॉशिंग करते हैं तो 20 से 40 सेकंड तक आपको उसमें समय देना है. और ये करने के लिए आप सिर्फ एक चीज कीजिए, जस्ट सिंग अ सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सॉन्ग अगर आप गाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 20 से 40 सेकंड तक अपने हाथ धो लिए हैं. सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू फॉलो. फिअर एक एलिमेंट उसमें है जिसमें हमको घबराहट, ज्याला भीती म्हणतो आपण, ती भीती सुद्धा आपल्याला याच्यातून काढून टाकली पाहिजे. सॉरी. याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन आपल्याला खूप इन्फॉर्मेशन आता अवेलेबल आहे. गुगल तुम्ही केलं तर तुम्हाला भरपूर इन्फॉर्मेशन मिळतं. जे आपण आता व्हिडिओचं बोललो, जे जस्ट प्ले किंवा विफानी जे प्रेझेंटेशन केलं, रोटरी क्लबचं जे प्रेझेंटेशन होतं, त्यामध्ये आपण बघितलं तर हे इन्फॉर्मेशन आपल्याला खूप ठिकाणी मिळतं. त्याचा अवेअरनेस होणं गरजेचं आहे आणि त्या नॉलेजचा आणि इन्फॉर्मेशनचा आपल्याला उपयोग करणं गरजेचं आहे. आणि हे करतो आपण कधी, जर आपली त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती असणं गरजेचं आहे. त्या वस्तूंची किंवा त्या सुविधांची आपल्याकडे ऍक्सेस असला पाहिजे. नसेल तर तो क्रिएट करणे आणि याची अफोर्डेबिलिटी असली पाहिजे. म्हणजे दोन गोष्टी म्हणजे याच्यामध्ये एक आपण जो बघतोय की आपला जी किंमत आहे किंवा कॉस्ट आहे त्याच्याकडे आपलं लक्ष देणं गरजेचं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर असेल तर कदाचित आपलं जे बिहेवियर आहे, वर्तन आहे, ते चेंज होऊ शकतं. हे काही उदाहरण, हे प्रेझेंटेशन आम्ही तुमच्याशी शेअर करू. याच्यात वेगवेगळे उदाहरण दिलेले आहेत. तुम्ही जस्ट हँड वॉशिंग टेक्नॉलॉजीज आणि हँड वॉशिंग इक्विपमेंट जर तुम्ही हे शोधलं तर तुम्हाला हे मिळेल. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या डिझाईन्स आहेत. फूट ऑपरेटेड जसं मी सांगितलं, सेन्सर बेस्ड आहे. नुसतं हात न टच करता हात जर दाखवला तर आपल्याला ते सेन्सर तुम्हाला दिसतं. बऱ्याच ठिकाणी आपण आता हे सरकारी कार्यालयात बघतो. पण याला आपण अजून कसं सिम्प्लिफाय करू शकतो, एक युथ, एक कॉलेज स्टुडंट म्हणून, एक सायन्स म्हणून आपण त्याच्यामध्ये कसं करू शकतो, हे माझं तुम्हाला एक अपील आहे. ट्राय टू मेक इट इझी अँड बी काइंड ऑफ आयडेंटिफाय युअर सेल्फ ॲज वन ऑफ द लीडर्स, की ज्याने ही सिस्टम बनवलेली आहे, जी सिस्टम मी स्वतः करू शकतो, अतिशय सोप्या प्रमाणात करू शकतो. आय थिंक यू कॅन पुट इट युअर सेल्फ ॲज अ चॅलेंज अँड देन यू कॅन ट्राय टू इनोव्हेट. सो इनोव्हेशन, आयडिएशन अँड इनोव्हेशन बेस्ड ऑन अवर नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या गोष्टी तुम्ही करा. NSS वेगवेगळ्या पद्धतीचं काम करतं. तुम्ही हे बघितलं असेल इथे लोकांचं कसं आपण याच्यामध्ये करतो. टिप्पी टॅप एक आपण उदाहरण बघितलेलं आहे. चॅलेंजेस आहेत. मेरे हात से मैं किस तरह से बात करू, सो हात से बात, डेमॉन्स्ट्रेशन, या काही गोष्टी आहेत. कॉम्पिटिशनचं जसं मी आज सांगितलं, या कॉम्पिटिशन्स मध्ये आय थँक्यू म्हणजे रोटरी क्लब आहे, CYDA आहे, CYDA युथ सोबत काम करते.
विफा युथ सोबत काम करते. युनिसेफ इज ऑल्सो वर्किंग विथ युथ. युवा नावाचा एक प्रोग्राम आता आम्ही लॉन्च केलेला आहे ज्यामध्ये अडोलसन्ट्स आहे त्यांच्यासोबत आपण काम करतो. तर या सर्व गोष्टींचा तुम्ही निश्चित फायदा घ्या आणि ही अपॉर्च्युनिटी आहे. कोविड इज नॉट अ प्रॉब्लेम बट इट इज अन अपॉर्च्युनिटी आणि ती आपण सर्वांनी या अपॉर्च्युनिटीचा लाभ घ्यावा. आणि मला वाटतं की लेट्स मेक अवर कंट्रीब्युशन्स. वी एज अ NSS व्हॉलंटियर्स, ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स, डायरेक्टर्स, डेप्युटी डायरेक्टर्स हॅव अ प्लेज की आम्हाला समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे. फॉरगेट अबाउट युअर विच स्ट्रीम यू कम फ्रॉम, वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर डॉक्टरेट, इंजिनिअरिंग, वॉट एव्हर, or whichever stream or science or education you are getting trained as a professional, as an educationist. मला वाटतं की let's pledge and make our contributions to get rid of this corona and then make this hand washing as a habit. So please join us with these hashtags. ज्या 5 hashtags आम्ही दिलेल्या आहेत. hashtag my family my responsibility, hashtag global hand washing day 2020, hashtag tiffy-tap घर घर, hashtag COVID-19 and hashtag there is one more which I just forgot. तर ह्या तुम्ही टॅग करा आणि ट्राय टू रीच आउट टू मेनी अमंग युअर सेल्फ. आपल्यासोबत, आपल्या मित्रांसोबत, मैत्रिणींसोबत, फैमिली, अपने दोस्त, सब इनके साथ में पूरे समाज में पहुंचने का हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे. लेट अस मेक अवर कंट्रीब्यूशंस, लेट अस प्लेज फॉर इट. एंड I end with this appeal to all of you. We are available for any queries, any support that you will need at any region in Maharashtra, at least in all the districts we are working with all the departments. So thank you. Finally, the Higher and Technical Education Department, NSS, Salonke Saab, Kamalkar Saab hai. Then I thank the Honorable Minister for his time and making this entire hand washing day upcoming 15th October. Not only 15th October, जसं मंत्र्यांनी सांगितलं की 365 दिवस हा आपण कॉलेजमध्ये एक नॉन निगोशिएबल प्रिन्सिपल म्हणून याला आपण हॅबिटमध्ये आणूया आणि येणाऱ्या काळामध्ये, येणाऱ्या शतकामध्ये, येणाऱ्या दशकांमध्ये कोविड सारख्या आजारापासून, इतर आजार आहेत, डायरिया असतील किंवा बाकीचे आजार असतील, त्याच्यापासून आपण मुक्ती मिळवूया. सो थँक्यू व्हेरी मच अँड ओव्हर टू यू क्रांती मॅडम. प्रश्न काही असतील तर आपण ते घेऊया. तुम्ही तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये टाका. वी विल गेट बॅक टू यू. थँक्यू. Thank you so much, sir, for your insightful and enlightening presentation. And you have rightly mentioned that COVID-19 is not a problem but an opportunity. And here comes the opportunity to the youth, to the NSS volunteers, to come up with more simplified and easy technologies for hand washing to make it affordable and accessible. And this is what the Global Hand Washing Day theme also suggests. So thank you once again. Thank you so much once again for your address. Moving on, I just wonder whether we have got in touch with Dr. Kamal Kumar Kar sir. I think because rest of the presentations are done. In fact, he is attending one important meeting with the secretary. That's why he could not join. Okay. Sorry for that. Yeah. No, sir. No, not a problem, sir. Not a problem, sir. So I think we have come up with, we have done with all the presentations. So now the organizers, with the permission of the organizers, can we conclude the session? Madam, just one request how to participate. Sir, yeah, how to participate. That we need the slides that have shared during Dr. Anand Godgedke presentation. Yes, I will share. I have. Yes, Karthikeyan Saab, I have all the presentations. I will definitely share with all of you because I have the email IDs now. Thank you. And of course, you can take it forward. We will also make it as a WhatsApp kind of, and I talked about WhatsApp University. So I'll kind of share these resources with all of you. Yes, definitely. Thank you, sir. One question, I think Salonke sir was asking something. Yes, sir. No, just now the Karthikeyan has told that is correct for send all PPTs, and just you give the brief information how they are participating in this competition and what is the period, what is the tenure. Just within 2-3 minutes you can summing up how they participate. And you have to unmute. Okay. Yeah, let me check. Dr. Apurva is there. Mr. Apurva. Okay.
So I think I saw they have mentioned till 28th October we can participate in this. There is this Google form which is showed that we can share with them based on the inputs from WIFA team on how to make videos. They can approach them till even like, you know, they can reach out to them how to make a good video. And based on the whatever information we have actually you know, shared through this information, we can come up with innovative ideas. And once we make that video of 1 minute, Tanaji, correct me if I'm wrong. So 1 minute video, I think we are expecting into that. So those guidelines. Sorry, so 3 minutes video. 3 minutes we have said. Okay. So yeah, Riya Saab is there. Okay. Yeah. So 3 minutes video जो हम बनाएंगे उसमें उसका जो relevance है हैंड वॉशिंग के माध्यम से, हाउ टू रीच टू द पीपल, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंड देन किस तरह से वो इंफॉर्मेटिव है, ये हम अगर बना पाते हैं, एंड इफ वी अपलोड इट ऑन दैट गूगल फॉर्म, दैट विल बी इवैल्यूएटेड. And then, as said, I'm again thankful to Rotary Club and Rotaract Club as well as CYDA for sponsoring these you know, prizes. These are quite going to be very interesting prizes, and I hope like many things will come up with this. So we will share this information on how to go about it, the presentations. And Ruya Saab, if you want to add something, or Tanaji, please. Yes, Tanaji, go ahead. ओके, सगळ्यांना नमस्कार. आपण सगळ्यांना सगळे कार्यक्रम अधिकारी आणि संचालक NSS विद्यापीठ स्तरीय आणि सगळे प्रोग्राम ऑफिसर्सना आता आपण सांगितलं, आनंद सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपले सगळे विद्यार्थी ह्या स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकतात. या स्पर्धांमध्ये छोट्याशा 2 बेसिक हे आहेत. एक आहे ती क्विज आहे, ज्याचा गुगल फॉर्म्स वरती 20 क्वेश्चन्स असतील, जे आपण भरून जे अधिकाधिक मुलांनी भरायचं आहे. प्रत्येकाला पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट पण मिळणार आहे. आणि दुसरं आहे ते टॅलेंट आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही 3 मिनिटांचा व्हिडिओ आपल्या कुठलाही कला किंवा तुम्ही गाणं म्हणत असाल तर हात धुण्यावरती एक गाणं बनवलं असाल तर ते, किंवा एक नाटक बनवलं असाल, स्किट बनवलं असाल, काही जे तुम्हाला येतं ते तुम्ही बनवून 3 मिनिटात व्हिडिओ आमच्याकडे शेअर करायचा आहे. तर इव्हॅल्युएशन करून तुम्हाला त्याच्यामध्ये नंबर्स दिले जातील, किंवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय नंबर्स अशा प्रकारे केले जातील. त्याच प्रकारे जो वेस्ट इंडिया फुटबॉल क्लब असोसिएशननी देखील सांगितल्याप्रमाणे त्या दोन्ही ह्याच्यावरती तुम्ही पाठवू शकता. तुमच्या सगळ्या जे व्हिडिओज असतील त्यांच्याकडे देखील त्या ईमेल आयडी वरती आणि त्यांचा व्हॉट्सअप नंबर देखील पाठवू शकता. त्याच्यामध्ये हे कर. मी अतुल सरांना सर रिक्वेस्ट करतो की अतुल सर, आपण माझं कुटुंब माझं जबाबदारी ही जी स्पर्धा आपण घेणार आहे त्याबद्दल 2 मिनिटं मार्गदर्शन कराल. अतुल सर. चालेल. सगळ्यांनाच माझा नमस्कार. आणि छान पद्धतीने आपण ह्या उपक्रमामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं अशी मला आपल्याला विनंती करायची आहे. दुसरी गोष्ट, आपण माझं कुटुंब आणि माझी जबाबदारी हा कार्यक्रम आपण सुरू केलेलाच आहे. त्याची आम्ही स्पर्धा घेण्याचं ठरवलेलं आहे. जो मुलगा किंवा व्हॉलेंटियर जास्तीत जास्त कुटुंबापर्यंत पोहोचेल आणि आपली ही आयडिया त्यांच्यापर्यंत सांगेल, त्या कुटुंबातल्या मुलाला आपण जास्तीत जास्त याच्यामध्ये जो जाईल त्याला आपण पारितोषिक. पण आपलं त्याच्यामध्ये एक अट आहे, एका मुलाने कमीत कमी 25 कुटुंबांना भेटी द्यायच्या आहेत. 25 कुटुंबांच्या भेटी जो देईल तो ह्या स्पर्धेसाठी पात्र राहणार आहे. आता त्याने काय करायचंय, साधं आणि सोपं आहे. त्याच्यासाठी त्याने एक नोटबुक तयार करायचं किंवा एक रजिस्टर तयार करायचंय. त्या रजिस्टरवर त्या कुटुंबाचं पूर्ण नाव त्याने लिहायचंय, कुटुंबामधल्या सगळ्या सदस्यांची नावं लिहायची, त्याचं वय लिहायचंय. आणि पुढचं पहिली गोष्ट, त्याने त्याचं तापमान मोजलं आहे का, मग ते फॅरेनहाइट मध्ये असेल किंवा सेल्सिअस मध्ये असेल, ते त्याने त्याच्यात नोंद करायचंय. ऑक्सिमीटरच्या साहाय्याने ऑक्सिजन लेवल मोजली आहे का ती करायची आहे. त्याच्या जी माणसं आहेत त्यांना यापूर्वी कोणत्या प्रकारचे आजार आहेत का, जर हो असेल तर मग त्यांची ट्रीटमेंट सुरू आहे का, ट्रीटमेंट असेल तर ते फॅमिली डॉक्टरकडनं कंटिन्युएशन मध्ये आहात का, त्यांचं मेडिसिन वगैरे मेडिकल चेकअप कंटिन्यू चालू आहे का. त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण काय काय प्रिकॉशन्स घेतात, म्हणजे आपलं 3 सूत्र आहेत महत्वाचं. मास्क वापरता का आपण बाहेर जाताना, त्यानंतर आपण हात स्वच्छ धुतात का, किती वेळा धुतात, त्यानंतर पुढच्या टप्प्यामध्ये त्यांना विचारायचंय आपण त्याच्यामध्ये, आपण जेव्हा बाहेर पडतात तेव्हा शिस्तीचं पालन म्हणजेच 2 मीटरचं अंतर आपण ठेवता का. मग अशा पद्धतीचं त्याचं सर्वेक्षण करायचंय. त्या एवढं सुद्धा करून सुद्धा
आपण हे सगळं करत असाल तरी आपल्या घरामध्ये यापूर्वी कोरोनाची संसर्ग येऊन गेला आहे का? जर त्याने हो सांगितलं आणि त्यातनं ते रिकव्हर झाले असं म्हटलं की मग आपण प्लाझ्मा डोनेट करू शकाल का? अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारायचे. एवढेच प्रश्न विचारून आपण रजिस्टरवर मेंटेन करायचंय. जितक्या मुलाचं जास्त रजिस्टर मेंटेन होईल, जितके जास्त तो कुटुंब करेल, त्याला आपण पहिल्या क्रमांकाचं राज्यस्तरावरचं पारितोषिक देणार आहोत. त्यासाठी तानाजी पाटील आपल्याकडे ती गुगल शीट प्रमाणेच तो पाठवणार आहे. त्याच्यावर आपण फक्त अपलोड करायचंय. आपण जे रजिस्टर मेंटेन करणार आहोत ते रजिस्टर फक्त फोटोकॉपी काढून त्याला अपलोड करायचंय. म्हणजे मग जेव्हा स्क्रुटिनी होईल तेव्हा लक्षात येईल की आपण किती कुटुंबांना सर्वेक्षण केलेलं आहे. म्हणून जो जास्तीत जास्त करेल त्यांना आणि ज्या विद्यापीठ ज्या कॉलेजेसला आपण देऊ त्यांना त्या कॉलेजला प्रमाणपत्र दिलं जाईल. कॉलेज आणि विद्यापीठांना ज्या विद्यापीठाची मुलं ज्या विद्यापीठाचं महाविद्यालय यामध्ये सहभागी होईल त्यांना शासनाकडनं प्रमाणपत्र दिलं जाईल. म्हणून जास्तीत जास्त मुलांनी यामध्ये भाग घ्यावा अशी अपेक्षा. ओव्हर टू तानाजी पाटील सर. थँक्यू सर. यामध्ये सर्वांनी अधिकाधिक संख्येने सहभाग घ्यावा आणि जेणेकरून तुम्हाला जे कुटुंब ज्या कुटुंबाला भेट देणार आहात, जे सरांनी जे तुम्हाला फॉर्मॅट माझं कुटुंब माझी जबाबदारी या अभियानासंदर्भातलं जे फॉर्मॅट सांगितलं, त्याचबरोबर त्यांना तुम्ही त्या घराला भेट दिल्यानंतर तिथं हात धुण्याचं महत्व पण सांगाल, त्यांना डेमो करून दाखवाल की हात कसे स्वच्छ प्रकारे धुवायचे आहेत किंवा हात धुण्याची योग्य पद्धत काय आहे आणि तुम्ही ह्या कोरोनाला कशा प्रकारे कोरोनापासून कशा प्रकारे बचाव करू शकता हात धुण्याने आणि मास्क वापरण्याने, या प्रकारचं प्रत्येकाला मार्गदर्शन करायचं. धन्यवाद. ओके मॅडम. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Tanaji Patil, sir, and Atul Salunke, sir, for your guidance. I think we have come towards the end of the program. Now I would like to invite Ms. Swati Mohapatra, a communication specialist, UNICEF, to propose the formal vote of thanks. Good afternoon. Good afternoon, everybody. It's very important that we all came together. Basically, with NSS Youth, the group in Maharashtra is a very dynamic and a very versatile group. And like everyone has said, our partnership has been very, very important in the times of COVID to take forward, the issues related to COVID and beyond that. And hand washing, जैसे सबने कहा कि बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है इन दौरान, ताकि लोगों तक स्प्रेड कम हो और प्रिवेंशन बहुत ज्यादा हो. इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज के इस प्रोग्राम में आए थे. पहले तो उदय सामंत जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हायर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थे, अतुल सालुंके जी, कार्तिकेन जी रीजनल डायरेक्टर एनएसएस के हैं, राजेश्वरी चीफ यूनिसेफ मिस्टर रुइया, और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी थे लाइक डॉक्टर राजेंद्र आपते जी जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, मेरे कलीग आनंद गोडके, बेंडी डिकोस्टा, मिस्टर अपूर्वा जो रोटरी क्लब के, जिन्होंने कंपटीशन के बारे में काफी अच्छे से कहा है. और दूसरी बात, आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक द टीम्स ऑफ CYDA, Rotary, and all the organizations who have come together, and all the universities, the directors, the coordinators of NSS, because it's very important that we really talk about this issue, and I hope this program will be a very, very great success in this coming week. Thank you. Yes, Kranti madam. Yes, sir. Yeah. So I think we can now conclude and end Yeah. the meeting. Thank you Yes, so much once again, all of you, for joining. And I would like to thank here all the NSS program officers and the volunteers who have joined through the YouTube, where we were streaming it live. So thank you so much once again to everyone. Have a good day. Thank you. Thank you, Rajeshwari madam. Thank you, Tanaji Patil. Thank you, Rajendra ji. Kartikeyan ji, thanks. Thank you, sir. Yeah.